Good morning, all of you students. Good morning, all of you. Are you hearing my voice? Okay, what about board? Is board is properly visible to you? Okay. Today class also we can watch in videos, YouTube streaming, live streaming. Okay, actually in YouTube live streaming, the benefit is, suppose while class is going on here, if you are at certain time, if you are unable to follow that point, then immediately you can just move back. DVR functioning is also there. Just you move back the cursor and you hear that one and you understand, and then you can go ahead in the video streaming. That is the benefit of the YouTube live streaming. Okay, యూట్యూబ్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ లో బెనిఫిట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ జూమ్ లో నేను క్లాస్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మీకు అర్థం కానప్పుడు ఇక్కడ చాట్ చేస్తే ఓకే, చాట్ చేయనప్పుడు దాన్ని నేను చూడలేదు అనుకోండి, మీకు అర్థం కానప్పుడు ఆ పాయింట్ ఆ జూమ్ లో క్లాస్ కంటిన్యూస్ గా జరిగిపోతూ ఉంటుంది, అర్థం కాకపోయినా. కానీ యూట్యూబ్ లోకి వచ్చేసరికి డివిఆర్ ఫంక్షనింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. మనం ఏదైనా లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూస్తున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక పాయింట్ మళ్ళీ వినాలనుకోండి, ఎమ్మటే కర్సర్ని మనం బ్యాక్ మూవ్ చేసేసి మళ్ళీ వింటాం చూడండి, దాన్ని డివిఆర్ ఫంక్షనింగ్ అంటాం. ఆ డివిఆర్ ఫంక్షనింగ్ కొంచెం ఆ కర్సర్ని బ్యాక్ మూవ్ చేసి కొంచెం మళ్ళీ నువ్వు ప్లే చేస్తే అప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పిన పాయింట్ కూడా మళ్ళీ వస్తుంది, దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుని మళ్ళీ యూ కెన్ గో హెడ్, కంటిన్యూస్గా ఇంకా వస్తానే ఉంటుంది. అట్లా దెర్ ఇస్ ఏ ఛాన్స్. దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్. అండ్ మోర్ ఓవర్ యూట్యూబ్ స్ట్రీమింగ్ లో మనకి బ్యాండ్ విడ్త్ తక్కువ ఉన్నా కూడా, అంటే ఒక్కోసారి నెట్ సిగ్నల్ బ్యాండ్ విడ్త్ లో ఉన్నా కూడా నెట్ సిగ్నల్ మనకి సఫిషియెంట్గా దీనికి సఫిషియెంట్గా ఉంటుంది. అదే జూమ్లో క్లాస్ అయితేనేమో నెట్ సిగ్నల్ ఎక్కువ కావాలి, అంటే ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఎక్కువ కావాలి దీనికి. సో దీనికి బ్యాండ్ విడ్త్ దీనికి ఎక్కువ లేకపోయినా కూడా మనం వీ కెన్ వాచ్ ద ప్రోగ్రామ్ త్రూ యూట్యూబ్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్. Okay, that is the difference. I think I observed. Okay, I think there is a chance there is a chance for chatting in YouTube also, no? There is a chance for YouTube chatting in YouTube also. Of course, I did not in last class I did not on the chat box for that. Okay, just only Zoom chat box I opened. Zoom chat box only I opened. Okay, I can see your chat also, even you chat in YouTube, but simultaneously both cannot be seen. Okay, right. Okay, Nana. So in last class we discussed the we discussed some normal reaction, different cases we discussed. Okay, next what we discussed in last class? Contact forces. Yeah, we discussed the contact forces. Okay, next so in last class we discussed the contact forces. Next, inertial frame and non-inertial frame. Of course, another type of frame of reference, another type of force I have to discuss. Before that, inertial, non-inertial frame of reference. First, we have to know these frames of references. Do you know inertial and non-inertial frame of references? Do you know what is the inertial frame of reference and non-inertial frame of references? At the beginning of the kinematics, I think I said. At the beginning of the kinematics, I said. Okay, suppose if you want to, I will explain briefly about inertial, non-inertial frame of reference. Suppose if you want to say the body is any body is at rest or in motion, we have to observe without comparing their position with respect to any other body. Suppose in your room you are at rest, you sit on the chair. Okay,
So with respect to walls of the room, there is no change in the position of your body. That's why you are said to be at rest with respect to wall. With respect to room, you are said to be at rest without comparing your position with respect to any other body like wall, room, etc. We cannot say you are at rest or you are in motion. Are you at rest or are you in motion? We cannot say. That's why in order to say whether the body is at rest or in motion, definitely we have to compare the state or position of that body with respect to other. Then only we can say. Are you at rest or in motion? Such body with respect to which or relative to which the state of the other body or the motion of the other body can be described is called the reference body. That is called the reference body. So you are at rest with respect to walls or with respect to room. That's why room is the reference body here. Suppose when you see one bus travel with a speed of 60 km/h, that is observed by standing on the ground. That's why ground is the reference frame. With respect to earth, the bus travel with a velocity 60 km/h. The earth is the reference body there. As we are standing, we are at rest on the surface of the earth with respect to earth or with respect to us. As we are standing, we are at rest on the surface of the earth. The velocity of the bus is 60 km/h. Suppose two passengers travel in a bus. The bus travels with certain velocity. With respect to the earth or with respect to the person standing on the road, what is the velocity of the one passenger? That is same as that of the bus. Okay, suppose the one passenger in the bus, when he observes the co-passenger in the same bus, what about the velocity of that co-passenger in the bus with respect to other passenger? ఒకే బస్ లో ట్రావెల్ చేసిన ఒక ప్యాసింజర్ కో ప్యాసింజర్ యొక్క వెలాసిటీని అబ్జర్వ్ చేశాడు. హీ ఈజ్ ఆల్సో సిట్టింగ్ ఆన్ ది సీట్. సో when one passenger observes the velocity of the co-passenger, he is at rest. The same passenger as seen by the person standing on the road, he is moving with the velocity of the bus. Okay, that means here is the body any body is at rest or in motion means that can be explained or that can be known only with respect to the given reference body. With respect to which reference body they asked, based on that question only we can say whether the given body is at rest or in motion. Okay, that is the important point. Okay, that's why without reference body we cannot say whether the body is at rest or in motion. The body is at rest or in motion, that we cannot say without a reference body. I think you got idea about what is the reference body. Reference body ante enti ani oka idea vachi undొచ్చు meeku ippudu. Okay, so ippudu ఒక రూమ్ అనేది reference body, earth is the reference body, planet is the reference body, okay, sun is the reference body. అట్లా డిఫరెంట్ బాడీస్ ని మనం రిఫరెన్స్ బాడీగా ట్రీట్ చేయొచ్చు. అయితే ఏ రిఫరెన్స్ బాడీకి అయితే కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఫిక్స్ చేస్తామో, ఏ రిఫరెన్స్ బాడీ అయితే కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ దేనికైతే కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఫిక్స్ చేస్తామో, అంటే సపోజ్ రూమ్ తీసుకోండి, along one corner you imagine x axis, along another corner y axis, along vertical z axis అనుకోండి. అంటే కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఫిక్స్ చేసాం అనుకుందాం. ఎందుకంటే whenever you fix the coordinate system to the room, then by means of that scale we can measure at what distance you are sitting in the room, along x axis, along y axis, or along z axis, at what distance you are there, we can measure. That's why the reference body attached with the coordinate system is called the frame of reference. The reference body attached with the coordinate system is called frame of reference. Okay, now the frame of reference which is at rest with respect to earth or which is moving with constant velocity or uniform velocity with respect to earth, such frame of reference is called the inertial frame of reference or unaccelerated frame of reference. Okay, funny Bhushan, the trees are in motion with respect to us when we are moving in bus నుంచి మనం బయట వాటిని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సో ట్రీస్ ఆర్ in motion. That's why without comparing the position of any body we cannot say whether it is at rest or in motion. That's why I'm telling, మనం మూవింగ్ బస్ నుంచి మనం ఆ రోడ్ మీద నుంచి ప్యాసింజర్ని అబ్జర్వ్ చేసాం అనుకోండి, రోడ్ మీద నుంచి పర్సన్ అబ్జర్వ్ చేసాం అనుకోండి, హీ ఈజ్ ఇన్ మోషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అస్. అంటే అక్కడ రిఫరెన్స్ బాడీ ఏంటి? బస్. అంటే బస్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ద పర్సన్ హూ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఆన్ ది ఎర్త్ సీమ్స్ టు బి ఇన్ మోషన్.
seems to be in motion. ఓకే, కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఒక బాడీ మోషన్ లో ఉందా లేదా రెస్ట్ లో ఉందా అనేది మనం చెప్పాలి అంటే వేరే దాంతో కంపేర్ చేయాల్సిందే. అటువంటి బాడీని రిఫరెన్స్ బాడీ అంటాం. దానికి కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ని అటాచ్ చేస్తే దాన్ని ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అంటాం. ద ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ విచ్ ఇస్ మూవింగ్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎర్త్ ఆర్ ఎట్ రెస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎర్త్, such frame of reference is called an inertial frame of reference. That is called an inertial frame of reference. Newton's laws can be applied directly in the inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference means the frame of reference which can travel with certain acceleration with respect to earth or with respect to inertial frame of reference. Then such frame of reference is called the non-inertial frame of reference. That frame of reference is called non-inertial frame of reference. Okay, now in inertial frame of reference we can apply the Newton's laws. In non-inertial frame of reference we cannot apply the Newton's laws directly. We cannot apply the Newton's laws directly. We have to consider one more force in non-inertial frame of reference, and then only we can apply the Newton's laws of motion. Okay, now we have to discuss the pseudo force. Next, moreover, in inertial frame of reference or non-inertial frame of reference, when you observe any event means, suppose from the inertial frame of reference, when you observe one body is dropped from certain height h, what is the formula for time taken by the body to reach the ground? ఒక బాడీని h height నుంచి డ్రాప్ చేసామండి. what is the time taken by the body to reach the ground? Come on, you respond. Time taken by the body to reach the ground is how much? A body root 2h by z. Yeah, root 2h by g. In that time the body reached the ground. Suppose from the non-inertial frame of reference also, non-inertial frame ante when a body travel with certain acceleration with respect to earth, that is called non-inertial frame of reference. A non-inertial frame of reference లో నుంచి observe చేసినా కూడా the body comes down and reaches the earth in the same time root 2h by z. That means when an event is observed from both the frames of references, inertial and non-inertial frames of references, the result is same. The result is same. This principle is called the principle of equivalence. This principle is called principle of equivalence. Okay. సో ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసినా నాన్-ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసినా రిజల్ట్ ఒకటే వస్తుంది. దీన్ని మనం ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఈక్వలెన్స్ అంటాం. ఓకే, నౌ సూడో ఫోర్స్. Pseudo force. Suppose, all of you listen carefully. Suppose there is a truck. There is a truck. The truck moving with certain acceleration. The truck moving with certain acceleration. Here, at the rear side of the truck, one block is kept. At the rear side, on the rear side of the truck, a block of certain mass m is kept. A block of certain mass m is kept at a distance L from the rear side of the truck. ఈ ట్రక్ యొక్క బ్యాక్ సైడ్ నుంచి లేదా రైర్ సైడ్ నుంచి అంటే వెనక వైపు నుంచి ఎల్ డిస్టెన్స్ లో ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ నుంచాం. సపోజ్ హియర్ ఆన్ ది రైర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రక్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫ్రిక్షన్లెస్, అంటే స్మూత్ సర్ఫేస్. ఇది స్మూత్ సర్ఫేస్. ఓకే, దీని మీద ఓన్లీ వెయిట్ mg డౌన్వర్డ్స్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది. అదే టైంలో నార్మల్ యాక్షన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ కెప్ట్ ఆన్ ది హారిజంటల్ సర్ఫేస్. The weight of the block pushes the horizontal surface in downwards direction. So because of that, is it comes down? No. At the same time, the horizontal surface exerts the reaction force on the block in upward direction. That's why normal reaction and weight mg acts vertically downwards direction. So here weight mg, and from the ground when you observe, the block, what are the forces acts on the block means weight mg downwards and normal reaction acts on the body upwards. These are only the two forces from the ground. From the ground means that is the inertial frame of reference. From the ground means that is the inertial frame of reference. So from the inertial frame of reference, when you observe the block alone, ఆ బ్లాక్ మీద పనిచేసే ఫోర్సెస్ mg డౌన్వర్డ్స్ అండ్ నార్మల్ రియాక్షన్ అప్వర్డ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు బ్లాక్ ముందుకు వెళ్తోంది ఏ యాక్సిలరేషన్ తోటి. If the truck move with an acceleration a towards right, will the block move towards right with the acceleration a? ట్రక్ ఏ యాక్సిలరేషన్ తో ముందుకు మూవ్ అవుతున్నప్పుడు బ్లాక్ కూడా ఏ యాక్సిలరేషన్ తో ముందుకు మూవ్ అవుతుందా, లేదా అసలు మూవ్ అవుతుందా, మూవ్ అవుదా? ఇనిషియల్ ఇట్ ఈస్ కెప్ట్ ఎట్ రెస్ట్ ఓవర్ ద ట్రక్ లైక్ దిస్.
Here in between these two there is no friction. Whenever the block move in this direction, whenever the truck move in this direction with an acceleration a, will the block move towards right? No, the block does not move, because along this direction or along horizontal direction there is no force acts on the block. There is no force acts on the block. But suppose if the driver, so here from the ground when you observe, block will be here only. The block will be here only. And whenever the truck move like this, whenever the back side of the truck reaches the point here, then immediately the block falls, isn't it? Suppose if the same driver in the same truck observes the block. So far we observed here the block is at rest with respect to ground or with respect to inertial frame of reference. With respect to inertial frame of reference. After what time the block reaches the edge of the truck? After what time block reaches the edge of the truck ante ee direction of block em force pani cheyitla block meeda. Aithe as the truck move with an acceleration a in this direction, then what is the time taken by the truck to travel L distance in forward direction? Then only the back side of the truck will reach the up block so that it falls, isn't it? Kabatti ee ట్రక్ యొక్క ఈ ఎడ్జ్ ఇక్కడికి రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, ఆ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ టైం అంటే ఎంత వస్తుంది చూడండి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎర్త్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ట్రక్ 0 అనుకోండి, ఇది 0నే. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎర్త్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 ఆఫ్ ట్రక్, ఇది రెస్ట్ లోనే ఉంది. ఆఫ్టర్ వాట్ డిస్టెన్స్ ద ట్రక్ ట్రావెల్ బ్లాక్ ఫాల్స్? బ్లాక్ కదలదు, బ్లాక్ మీద హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో ఏ ఫోర్స్ పనిచేయట్లేదు కాబట్టి ఇది ఇక్కడే ఉంటుంది. కానీ ట్రక్ యాక్సిలరేషన్ తో మూవ్ అవుతుంది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో. అప్పుడు after what distance the truck travels, the block falls? After what distance the truck travels, the block falls? ఈ బ్లాక్ మీద హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో ఏ ఫోర్స్ పనిచేయట్లేదు కాబట్టి బ్లాక్ ఇక్కడే ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్లెస్ కాబట్టి ఇది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత బ్లాక్ కిందకి పడడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది? ఎల్ డిస్టెన్స్. కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది ట్రక్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎల్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ట్రక్. అవర్ ఎయిమ్ is after what time block falls? That is the question. After what time block falls? That is our question. Okay. So with respect to inertial frame, with respect to earth means from inertial frame when you observe, from inertial frame of reference. From inertial frame of reference when you observe, initial velocity of the truck is say 0. It is moving with an acceleration a towards right. Okay. Then after travel a distance L, the block falls. That's why what is the time taken? S is equal to ut plus half h square. No, S means L, u 0 plus half, A means A only, t square. From this t is equal to, we can write root 2L by A. We can write, no, it is the time after which the block falls. It is the time after which the block falls. So from the ground or from the inertial frame of reference, when I ask you after what time the block falls, means you say root 2L by A. You will say this time. Okay. Now, is the truck is inertial frame of reference or non-inertial frame of reference? Is the truck is inertial frame of reference or non-inertial frame of reference? Tell me. Non-inertial frame of reference. Very good. Because truck is moving with certain acceleration with respect to earth. అంటే ఎర్త్ మీద ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎర్త్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ట్రక్ ఇంత యాక్సిలరేషన్ తో మూవ్ అవుతూ కనిపిస్తుంది. That's why as the truck is moving with certain acceleration with respect to earth, it is called the non-inertial frame of reference. So truck is the non-inertial frame of reference. అయితే ట్రక్ లో డ్రైవర్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు దీన్ని. ట్రక్ లో డ్రైవర్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు బ్లాక్ ఇక్కడే ఉంటుంది, బ్లాక్ ఇదే ప్లేస్ దగ్గర ఉంటుంది, అదేం కదలు కదా. యాక్చువల్ గా ట్రక్ ఇటువైపు మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దాంట్లో డ్రైవర్ కూడా సేమ్ యాక్సిలరేషన్ తో మూవ్ అవుతాడుగా. మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దీంట్లో ఉన్న డ్రైవర్ కి దీనికి మధ్య సపరేషన్ ఏమవుతుంటుంది? ఇది ఇక్కడే ఉంటుంది. ట్రక్ ఇటువైపు మూవ్ అవుతున్నప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద సపరేషన్ బిట్వీన్ ద బ్లాక్ అండ్ ద డ్రైవర్ ఇన్ ద ట్రక్? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇంక్రీజెస్. అంటే దీంట్లో ఉన్న డ్రైవర్ కి ఈ బ్లాక్ ఇటువైపు మూవ్ అవుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఇది యాక్చువల్ గా మూవ్ అవ్వదు, ఇది మూవ్ అవుతుంది. కానీ దీంట్లో ఉన్న డ్రైవర్ కి ఇది బ్యాక్ మూవ్ అవుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ ఓన్లీ when you observe the different buildings, plants, trees, etc. from the moving bus, then every building, every plant seems to be traveling in backward direction because of this reason only. Okay. So whenever from the non-inertial frame of reference, when the driver observes the block,
then the separation between them increase, means separation between the block and driver increase. That's why driver feels that the block moving back. Driver feels that the block moving back. With what acceleration the block seems to be moving back? With what acceleration the block seems to be moving back? అంటే ఈ ట్రక్ ఎంత యాక్సిలరేషన్ తో మూవ్ అవుతుందో అదే యాక్సిలరేషన్ తో ఈ బ్లాక్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది. మరి అదే యాక్సిలరేషన్ తో మూవ్ అవుతుందంటే ఇది ఎవరికి? విత్ రెస్పెక్ట్ టు పర్సన్ ఇన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డ్రైవర్. డ్రైవర్ అంటే కొంత యాక్సిలరేషన్ తో ట్రక్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి నాన్షనల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ కదా. అంటే ఫ్రమ్ ది నాన్షనల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ వెన్ యూ అబ్జర్వ్ ద సేమ్ బ్లాక్, దెన్ ద బ్లాక్ సీమ్స్ టు బి ట్రావెల్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ విత్ అన్ యాక్సిలరేషన్ ఏ. మరి ఈ యాక్సిలరేషన్ తో బ్యాక్ మూవ్మెంట్ కనిపిస్తుందంటే అప్పుడు ఎంఏ ఫోర్స్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో పనిచేసినట్టుగా అనిపిస్తుందిగా. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు పర్సన్ ఇన్ నాన్ నేషనల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నాన్ నేషనల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్, the block seems to be acting a force which is equal to MA on the block opposite to the direction of motion of the truck. Such force seems to be acting on a block in backward direction opposite to the direction of the acceleration of the truck or opposite to the acceleration of non-national frame of reference. Such force is called the pseudo force. Such force is called pseudo force. F pseudo. That is called the pseudo force. So ఇప్పుడు డ్రైవర్ కి దీని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద నాన్ నేషనల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డ్రైవర్ ఇన్ ద ట్రక్, ద బ్లాక్ సీమ్స్ టు బి ట్రావెల్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్మూత్, ఆఫ్టర్ వాట్ టైమ్ బ్లాక్ ఫాల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రక్ as it is moving with an acceleration A in backward direction, initial velocity is 0 from non-inertial frame of reference. From non-inertial frame of reference, initial velocity of the block is 0. At the instant whenever the driver in the truck observes the block, it is at rest initially. Acceleration of the block is equal to A only because pseudo force acts on them. The pseudo force acts on the block in backward direction by mass, that is equal to A only. Next, after with respect to truck, after what distance it travel in backward direction it falls, with respect to truck the distance to be travel in backward direction is equal to L. So displacement is equal to L. Time taken is how much? Again you will get the same formula, no? Again you will get same. T is equal to root 2L by A. That means when you observe the event means after what time block falls, that is the event to be observed. When you measure the time from inertial frame of reference or non-inertial frame of reference, we got the result same. We got the result same. That's why actually it is not the real force, seems to be acting. ఇది యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఫోర్స్ పనిచేయట్లేదు కానీ seems to be acting. అట్లా పనిచేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ప్రాపర్టీ. ఓకే, సో నాన్షనల్ ఫ్రేమ్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసినా ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసినా వచ్చే రిజల్ట్ ఒకటే. దీన్నే మనం ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఈక్వలెన్స్ అంటాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఈక్వలెన్స్. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఈక్వలెన్స్. That means when an event is observed, the result is same in both the frames of references, inertial and a non-inertial frame of references. That is called the principle of equivalence. Okay, but at the same time, friction exists here, no? Friction exists in between these two blocks, no? Friction means in between the block and here, some friction is there. ఆ ఫ్రిక్షన్ ఈ బ్లాక్ ఇటువైపు మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దానికి మోషన్ అపోజ్ చేస్తూ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ దానికి ఆపోజిట్ గా ఇటువైపు పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ బ్లాక్ మీద విత్ రెస్పెక్ట్ టు నాన్-ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్, ఈ బ్లాక్ మీద along horizontal direction what are the forces acts means MA in this direction, F in this direction. If MA greater than friction, then block will move with net force equal to MA minus F. ఒకవేళ MA frictional force కంటే తక్కువ ఉంది అనుకోండి, it cannot move. So along with the truck it will travel in forward direction only. That is the case. Okay, so now based on the pseudo force concept we will discuss some points, some note points. They are very very important. Previously they were asked in mains also, so we had to discuss one by one. Number 1, pseudo force is not real force. First one, pseudo force is
not real force. Pseudo force is not real force. Second one, you see, lift. Apparent weight in a lift, very, very important. Apparent weight of body in a lift. Apparent weight of a body in a lift. Suppose there is a lift. Here it is the lift. One body of mass m. Suppose this is the weighing machine whose mass can be neglected. One block is kept over the weighing machine. Here this is the weighing machine. This is the weighing machine. అంటే మన weight ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే డివైస్ weighing machine. Weighing machine. Okay. One block of mass m is kept in the lift. Suppose initially lift is at rest. What are the forces acts on the block? Tell me. What are the forces acts on the block? What are the forces acts on the block? Weight mg acts vertically downwards direction, and at the same time the floor of the lift or top of the weighing machine exert the reaction force on the block in upward direction. That is equal to reaction force, that n acts on the body in upward direction. Suppose if the lift is at rest, then along vertical direction, as the lift is at rest, the block is also at rest, no? So along vertical direction, the upward force n and downward force mg both are equal because the block is under equilibrium. That's why normal reaction or reaction force acts on the block upwards is equal to weight mg in this case. Suppose if in this first one, if lift to travel with an acceleration a upwards, lift acceleration to పైకి మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి, whenever the lift travel with an acceleration a upwards, at the time when the lift travel with an acceleration a upwards, here you see along vertical direction what are the forces acts on the body? Normal reaction n upwards and weight mg downwards. Even then the as the lift travel upwards with an acceleration a, the block also travel with the same acceleration a upwards, no, along with the lift. Whenever the block also travel with the same acceleration a in upward direction along with the lift, is n is more or mg is more? Along vertical direction on the block two forces acts, normal reaction and mg weight. Even then as the block move upwards with an acceleration a, is n is more or mg is more? N is more. What is the net force? What is the net force acts on the body? N minus mg. N minus mg. This is the net force which is equal to mass into, మరి net force వల్ల ఎంత acceleration తో మూవ్ అవుతోంది? With what acceleration the lift travel upwards, with the same acceleration the block also travel. That's why mass into net acceleration a. So from this n is equal to mg plus ma, no? mg plus ma. So here whenever the lift moving in upward direction, whatever the reaction force exerted by floor of the lift on the block in upward direction, that is the reading shown by the weighing machine. That is the reading, because this is the normal reaction exerted by floor of the lift, means the top of the weighing machine only. The weighing machine pushes the block upwards with a force equal to normal reaction. That is the reading shown by the weighing machine. That's why whatever the reading shown by the weighing machine, that is the weight of the body actually, but it is not actual weight. This is the reading shown by the weighing machine. This is called apparent weight of the man. Apparent weight. Apparent weight of man. W dash is equal to normal reaction only, which is equal to mg plus ma. So when the lift moving upwards, the apparent weight of the man is equal to mg plus ma. అంటే ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? Increase. Okay. Next, if the lift comes down with an acceleration a, when lift comes down with an acceleration a, then lift క్రిందకు వస్తుంది, అప్పుడు mg గ్రేటరా n గ్రేటరా? When the lift comes down, then block also moves down with same acceleration a along with the lift. That's why mg greater, normal action greater, mg greater. Appudu net force acts on the block is equal to mg minus normal action n. This is equal to mass into acceleration. From this n is equal to, we can write mg minus ma, no? So in this case, when the lift comes down with an acceleration a, in that case, whatever the normal action acts on the body, that is the apparent weight of the
block or apparent weight of the body. This is apparent weight. Suppose lift moves upwards or downwards with constant velocity, upwards or downwards with uniform velocity or constant velocity. When lift move upwards or downwards with constant velocity, then apparent weight is equal to, you see, when the lift move upwards with constant velocity, acceleration is 0. Actually here A is the acceleration of the lift only, no? So whenever the lift moving upwards with constant velocity, A is equal to 0. When A is equal to 0, then apparent weight is equal to mg only, no? When the lift comes down with the uniform velocity, in such case also acceleration 0, then weight, apparent weight is equal to mg only, no? That means whenever the lift moving upwards or downwards with constant velocity, then definitely the apparent weight of the man is same as the actual weight. Generally, in apartments, they arrange the lifts or escalator, they arrange the lift so that they move upwards or downwards with uniform speed. Just at the starting only, we experience force. But once we started the motion in the lift, almost all we move with constant speed. That's why we do not feel any we do not feel differently. And whenever just before stopping, we feel somewhat different. But otherwise, while moving upwards, generally they construct to move the lift with constant velocity upwards or downwards. Of course, some technicians, because if the height of the apartment is less, in such cases there is no alternate, so that the lift moving upwards or downwards with the different accelerations. But actually, if the height of the apartment is more, then lifts are installed so that they move upwards or downwards with constant velocity. Okay. Whenever it moving with constant velocity, in such case we does not experience any weight, more weight. While moving upwards, mg plus ma, actual weight is mg only, but we feel more weight. While coming down, mg minus ma. While coming down only, we may feel somewhat inconvenience. While coming down with certain acceleration, we feel that our weight seems to be decreased, so that we feel inconvenient. Already in exhibitions, you know, giant wheel is there. In giant wheel, while coming down, we feel somewhat inconvenient now. In case of giant wheel in exhibitions, while it is coming down like this, in such case we feel somewhat inconvenient, because while coming down here we experience the acceleration, so that our apparent weight decreases. That's why we feel somewhat inconvenient. That's why while constructing the lifts or elevators, in the elevator or lift, both are same. In the apartments, they used to construct the lifts so that they move upwards or downwards with constant speed or uniform speed. Okay. Next, suppose if the rope of, while coming down, if the rope of the lift is broken, when rope of lift is broken, rope of the lift break అయింది. Rope of the lift break అయినప్పుడు మరి in that case how, what about the apparent weight of the man? Rope of the lift break అయింది అంటే ఆ లిఫ్ట్ ని ఒక రోప్ తో హ్యాంగ్ చేసి ఉంటుంది కదా, అది మోటార్ తో వైండ్ చేయటం, అన్వైండ్ చేయటం, అన్వౌండ్ చేయటం, వౌండ్ చేయటం, ఆ విధంగా చేయటం వల్ల లిఫ్ట్ పైకి కిందకి మూవ్ అవుతుంది. ఓకే. అయితే ఇక్కడ ఇఫ్ ద రోప్ ఆఫ్ ది లిఫ్ట్ ఇస్ బ్రోకెన్, then because of gravity the lift falls freely under gravity, no? That's why in such case the lift comes down with an acceleration equal to acceleration due to gravity downwards. In such case, while lift is coming down with this acceleration, what is the apparent weight? When the lift comes down with certain acceleration, apparent weight is this one. So in this case, apparent weight is equal to mg minus ma. That is equal to mg minus m into a, means g only. That is equal to 0. That means we feel our weight is 0. That means we feel that we are weightlessness condition. We are in weightlessness condition. Rope of the lift ganaka break అయిపోతే అప్పుడు మనం దాంట్లో వెయిట్లెస్నెస్ కండిషన్ లో ఉంటాం. అంటే ఆస్ట్రోనాట్స్ ఏ విధంగా అయితే వెయిట్లెస్నెస్ కండిషన్ ఫీల్ అవుతారో ఆ టైప్ లో మనం ఇక్కడ కూడా ఆ టైప్ లో ఫీల్ అవుతాం. కానీ కొంత ఫ్లోర్ దగ్గరికి రాగానే ఇమ్మీడియట్ గా తక్కువ హైటే కాబట్టి ఫ్లోర్ దగ్గరికి రాగానే లిఫ్ట్ స్టాప్ అయిపోతుంది, కాబట్టి మనం కూడా వచ్చి లిఫ్ట్ ని కొట్టుకోవడం వల్ల we to collide the floor of the lift so that we stop immediately. That's why we injures. Okay. అదే ఆస్ట్రోనాట్స్ అయితే చాలా హైట్ లో ఉంటారు కాబట్టి ఈవెన్ అక్కడ నెట్ ఫోర్స్ 0 కాబట్టి ఇన్ సచ్ కేస్ దే ఆర్ ఇన్ వెయిట్లెస్నెస్ కండిషన్ ఓన్లీ అండ్ దే విల్ నాట్ కమ్ డౌన్. ఓకే. సో apparent weight is 0. That's why the man feels that he is in weightlessness condition. Suppose if lift comes down with an acceleration greater than acceleration due to gravity downwards, ఒకవేళ
లిఫ్ట్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ కంటే ఇంకా ఎక్కువ యాక్సిలరేషన్ తో కిందకు వస్తా ఉంది. యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ కంటే ఇంకా ఎక్కువ యాక్సిలరేషన్ తో లిఫ్ట్ కిందకు వస్తున్నప్పుడు డౌన్వర్డ్స్, అప్పుడు యాక్చువల్ గా దీంట్లో ఉంచిన బ్లాక్ కి ఫ్లోర్ కి మధ్య ఎటువంటి మనం ఫిక్స్ చేయలేదు దాన్ని ఏమి, జస్ట్ వీ కెప్ట్ ద బ్లాక్ ఓవర్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది లిఫ్ట్, అంతేగాని దాన్ని ఫిక్స్ చేయాల, మనం ఈ ఫ్లోర్ కి ఆ బ్లాక్ ని ఫిక్స్ చేసేయాల కదలకుండా. ఓకే, అయితే whenever the lift is coming down, because of which force the block comes down? Because of which force the block comes down when lift is coming down? లిఫ్ట్ కిందకు వస్తున్నప్పుడు ఏ ఫోర్స్ వల్ల బ్లాక్ కిందకు వస్తా ఉంది? ఒకవేళ వెయిట్ లేకపోతే, వెయిట్ అంటే ఎంజీ, యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ లేకపోతే బ్లాక్ ఇక్కడే ఉంటుంది, లిఫ్ట్ ఒకటే కిందకు వస్తుంది. మన ఎందుకంటే ద బ్లాక్ ఇస్ నాట్ ఫిక్స్డ్ టు ద లిఫ్ట్, అయితే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది కాబట్టి ద బ్లాక్ కమ్స్ డౌన్ విత్ అన్ యాక్సిలరేషన్ జీ అండ్ లిఫ్ట్ కమ్స్ డౌన్ విత్ యాక్సిలరేషన్ ఏ. అయితే whenever the acceleration of the lift is greater than acceleration due to gravity, బ్లాక్ ఏమో జీ యాక్సిలరేషన్ తో కిందకు వస్తా ఉంటే ఇదేమో గ్రేటర్ దాన్ జీ యాక్సిలరేషన్ తో కిందకు వస్తా ఉంది, కాబట్టి ఇట్ ట్రావెల్ మోర్ డిస్టెన్స్. ద లిఫ్ట్ కమ్స్ డౌన్ త్రూ మోర్ డిస్టెన్స్ ఇన్ ఏ గివెన్ టైమ్ కంపేర్డ్ విత్ బ్లాక్. దట్స్ వై ద బ్లాక్ లూజెస్ కాంటాక్ట్ విత్ ద ఫ్లోర్. whenever the block loses contact with the floor, the block or the body seems to be in floating condition. What Vishnu, what is your doubt? Vishnu, I will unmute you. You ask me what is your doubt? Vishnu. విష్ణు. హలో సార్. చెప్పనా? ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఒకసారి చెప్పరా సార్? మరి ఫిఫ్త్ పాయింట్ సార్, ఏ గ్రేటర్ దాన్ జీ. స్పీక్ లౌడ్లీ. ఏ గ్రేటర్ దాన్ జీ సార్, మళ్ళీ చెప్పరా సార్? ఏ గ్రేటర్ దాన్ జీ. ఏ గ్రేటర్ దాన్ జీ. ఓకే, whenever the acceleration of the lift is greater than acceleration due to gravity, అప్పుడు లిఫ్ట్ ఏమో జీ కంటే ఎక్కువ యాక్సిలరేషన్ తో కిందకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఈ బ్లాక్ మీద పనిచేసే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎంజీ కదా, అప్పుడు ఈ బ్లాక్ ఎంత యాక్సిలరేషన్ తో కిందకు వస్తుంది? ఎంజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ డాష్. అప్పుడు ఏ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ. అంటే ఇది జీ యాక్సిలరేషన్ తో కిందకు వస్తా ఉంటే ఇదేమో జీ కంటే ఎక్కువ యాక్సిలరేషన్ తో కిందకు వచ్చేస్తుంది, కాబట్టి అప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య సపరేషన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా. ఈ రెండింటి మధ్య సపరేషన్ పెరిగినప్పుడు ఇది ఫ్లోట్ అవుతుంటుంది, ఇంకా దీంతో కాంటాక్ట్ లో ఉండదు ఫ్లోర్ తోటి, అప్పుడు పై ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఫ్లోట్ అవుతున్నట్టుగా చెప్పొచ్చుగా మనం. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ద బ్లాక్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్లోటింగ్ కండిషన్. ద బ్లాక్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్లోటింగ్ కండిషన్ హియర్, or the body is in floating condition. The body is in floating condition. These are the different cases. Okay. Now, okay, Vishnu. Next, the same can be applied to the monkey case also. The apparent weight of the body in a lift kada. Next, third one, monkey concept. Same case, lift and monkey both are same. Monkey concept. Suppose a rope is hanging from the rigid support. Here it is the rope. It is the rigid support. One rope is hanging from the rigid support. Okay. Here one monkey try to climb the rope. The monkey held the here. The monkey wants to climbs along the rope by held the rope. అంటే రోప్ ని పట్టుకుని మంకీ పైకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తా ఉంది. మాస్ ఆఫ్ ది మంకీ m అనుకోండి, వెయిట్ mg యాక్ట్స్ వెర్టికల్లీ డౌన్స్ డైరెక్షన్.
weight mg acts vertically downwards direction. Aithe whenever as the monkey weight of the monkey is mg, that acts vertically downwards direction. Suppose the monkey by held the rope, if it is at rest, because of weight the monkey has to fall, but it is not falling. Why? Which applies the force on the monkey? Which applies the force on the monkey? Rope applies the force on the monkey. What? Yeah, astronauts won't fall because the influence of the gravity is balanced by the centrifugal force there. Okay, right. Here, yeah, the rope pulls the monkey upwards with certain force. The force with which the rope pulls the monkey in upward direction, that is called the force with which the rope pulls the monkey in upward direction, that is called tension in the rope. Tension force is also one of the forces. మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా, సూడో ఫోర్స్ అని, ఆ తర్వాత ఆపరెంట్ వెయిట్ అని, ఇట్లా డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా. నెక్స్ట్ టెన్షన్ ఫోర్స్. ఆ టెన్షన్ ఈ రోప్ లో ఉండే టెన్షన్ ఈ మంకీని పైకి పుల్ చేస్తూ ఉంటుంది. టెన్షన్ ఈస్ ఆల్వేస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది బాడీ అవే ఫ్రమ్ ది బాడీ. టెన్షన్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది బాడీ ఆల్వేస్ అవే ఫ్రమ్ ది బాడీ. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ బాడీ మీద పనిచేస్తే టెన్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుందంటే అవే ఫ్రమ్ ది బాడీ, అంటే ఇటువైపు ఉంటుంది. అది ఇటువైపు అనుకోండి టువర్డ్స్ ద బాడీ అవుతుంది, అవే ఫ్రమ్ ది బాడీ. ఇదే టెన్షన్ ఈ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ మీద ఎటువైపు ఉంటుందంటే అవే ఫ్రమ్ ది రిజిడ్ సపోర్ట్, అంటే ఇటువైపు కదా. ఇదే టెన్షన్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇటువైపు పనిచేస్తూ ఉంటుంది. సో ద ఫోర్స్ విత్ విచ్ ద రోప్ ఆర్ స్ట్రింగ్ pulls the body, that is called the tension in the rope. So tension is the another type of force. Tension force is the electromagnetic in nature. ఎందుకంటే how the tension force exists in the rope? ఎప్పుడైతే rope ని మనం స్ట్రెచ్ చేసామో, whenever the rope is elongated or increase in length by stretching them like this, then the interatomic distance increases. అంటే ఆ rope లో ఉండే atoms లేదా molecules మధ్య distance పెరుగుతుంది. That's why interatomic distance increases or intermolecular distance increases or changes. Whenever intermolecular distance changes, immediately some forces are developed inside the between the two atoms or molecules. Such forces are the restoring forces. So that restoring force only called as the tension force here. That's why tension force means that is the intermolecular force only. That's why it is electromagnetic in nature. ఎందుకంటే ఆ మాలిక్యూల్ ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ కి వేరే మాలిక్యూల్ ఉండే న్యూక్లియస్ కి మధ్య అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ వలన ఈ టెన్షన్ ఫోర్స్ అనేది పనిచేస్తుంది. దట్స్ వై ద టెన్షన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇన్ నేచర్. ఫ్రిక్షన్ కూడా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, yeah, same in case of spring, but in the spring can push the block, can pull the block. స్ప్రింగ్ బ్లాక్ ని పుల్ చేస్తుంది, పుష్ చేస్తుంది, కానీ టెన్షన్ ఎప్పుడు పుల్ చేస్తుంది తప్పితే పుష్ చేయలేదు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మనోజ్, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్ట్రింగ్ అండ్ స్ప్రింగ్. ఓకే మనోజ్, right? Okay, here you see now here suppose the monkey wants to climb upwards with certain acceleration a. The monkey wants to climb the rope with an acceleration a, or the monkey is climbing along the rope with an acceleration a. What is the tension in the rope? It's only monkey పైకి వెళ్తున్నప్పుడు what are the forces acts on the monkey while the monkey is climbing up along the rope? What are the forces acts on the monkey? What are the forces acts on the monkey? Two forces acts on the monkey along vertical direction. One is tension upwards, weight mg downwards. Even then, as the monkey moving upwards, what is the tension in the rope? What is the relation between these forces? Tension acts on the monkey upwards and weight mg downwards. Even then, monkey moving upwards with an acceleration a means tension greater than weight. That's why net force acts on the monkey is equal to t minus mg, no? That is equal to mass of the monkey into acceleration a. Therefore, tension t is equal to mg plus ma, no? Actually, weight of the monkey is mg only, but tension developed in this rope or string whenever the monkey climbs with an acceleration a is mg plus ma. That means the tension becomes greater than weight while the monkey is climbing upwards. If the monkey comes down with an acceleration a, it is the case when monkey climbs up with an acceleration a. If the monkey comes down with an acceleration a, in such case weight mg greater than tension, no?
That's why net force acts on the monkey is equal to mg minus t, that is equal to m into a, or t is equal to mg minus ma. No, it is the tension in the rope. So in case of apparent weight of the lift, body in a lift, whatever the formulas we got, apparent weight ki ఏ ఫార్ములా వచ్చిందో ఇక్కడ టెన్షన్ కూడా అవే ఫార్ములాస్ వస్తాయి. While moving upwards, apparent weight mg plus ma, ఇక్కడ టెన్షన్ mg plus ma. While moving downwards the lift with acceleration a, apparent weight is mg minus ma, here tension is mg minus ma. Whenever the monkey climbs up or down with uniform speed, then a is equal to 0. In such case, tension of the rope is equal to mg only. Suppose sometimes they may ask the same question, they may ask like that: the breaking strength of the rope, breaking strength of the rope, breaking strength of rope is equal to f break or fbs, breaking strength. అంటే బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది రోప్ అంటే మాక్సిమం ఆ రోప్ లోపల ఎంత టెన్షన్ డెవలప్ అయినప్పుడు ఆ రోప్ బ్రేక్ అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉందో ఆ టెన్షన్, ద మాక్సిమం టెన్షన్ దట్ కెన్ బి డెవలప్డ్ ఇన్సైడ్ ద రోప్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి బ్రోకెన్ బియాండ్ దట్. అంతకంటే ఎక్కువ టెన్షన్ డెవలప్ అయితే ఆ రోప్ బ్రేక్ అయిపోతుంది, దాన్ని బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్ అంటాం. ఆ బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది గివెన్ రోప్ ఇక్కడ ఎఫ్బిఎస్ అనుకోండి. అయితే వెయిట్ ఆఫ్ ది బాడీ ఎంజీ, వెయిట్ ఆఫ్ ది మంకీ ఎంజీ ఆర్ మ్యాన్ ఎంజీ. అయితే మ్యాన్ పైకి ఏ యాక్సిలరేషన్ తో మాక్సిమం ఎంత యాక్సిలరేషన్ తో వెళ్తున్నప్పుడు ఈ రోప్ బ్రేక్ కాకుండా ఉంటుంది అంటాడు. వాట్ ఇస్ ద మాక్సిమం యాక్సిలరేషన్ విత్ విచ్ ద మంకీ కెన్ క్లైంబ్ సో దట్ ద రోప్ విల్ నాట్ బి బ్రోకెన్? Actually, while the monkey is moving upwards, then the tension of the rope is equal to mg plus ma. No, ఇది దీంట్లో డెవలప్ అయ్యే టెన్షన్. అయితే బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది రోప్ ఇచ్చాడు, వాట్ ఇస్ ద మాక్సిమం యాక్సిలరేషన్ అడిగాడు. యాక్సిలరేషన్ అడిగాడు కాబట్టి therefore ma is equal to t minus mg we can write now. This is equal to t అంటే ఇక్కడ బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్ ఎంతో ఆ బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్ నోట్ చేయండి. బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్ f బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్ మైనస్ mg, ఇది ma అండి. therefore what is the maximum acceleration అంటే a maximum is equal to fbs minus mg by m. This is the maximum acceleration with which monkey can climb without the rope breaks. Suppose the monkey has to come down from the top of the building. The monkey has to come down from the top of the building. That monkey observes that one rope is hanging from the top of the building to the bottom. అప్పుడు డెఫినెట్ గా అంత హైట్ నుంచి డైరెక్ట్ గా జంప్ చేయలేదు కాబట్టి బై హెల్డ్ ద రోప్ ద మంకీ ఫాల్స్ డౌన్, స్లైడ్స్ డౌన్ అలాంగ్ ద రోప్. వైల్ స్లైడింగ్ డౌన్ అలాంగ్ ద రోప్, సపోజ్ ద బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్, బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది రోప్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ వెయిట్ ఆఫ్ ది మంకీ. సపోజ్ ఇక్కడ ఇది రోప్ అండి, మంకీ పైనుంచి కిందకు వస్తాం. మంకీ పైనుంచి కిందకు రావాలి. పైనుంచి కిందకు వచ్చేప్పుడు వాట్ ఆర్ ది ఫోర్సెస్ యాక్ట్స్ అంటే ఎంజీ డౌన్వర్డ్స్. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ బ్రేక్ టెన్షన్ అప్వర్డ్స్. టెన్షన్ అంటే బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్, వాడు బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్ ఇచ్చాడు ఎఫ్బిఎస్ బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్. ఆ బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్ ఏమో అప్వర్డ్స్ ఉంటుంది. అయితే జస్ట్ మంకీ బై హెల్డ్ ద రోప్, ఇఫ్ ద మంకీ స్టేస్ దేర్ ఓన్లీ, దెన్ వెయిట్ ఎంజీ డౌన్వర్డ్స్ అండ్ బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్ అప్వర్డ్, టెన్షన్ అప్వర్డ్స్. అయితే దిస్ ఎంజీ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్బిఎస్ కదా. వెయిట్ టెన్షన్ బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్ కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఈ రోప్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. అంటే వెన్ ఎవర్ ద మంకీ బై హెల్డ్ ద రోప్, ఇఫ్ ద మంకీ స్టాండ్స్ దేర్ ఓన్లీ, ఇన్ సచ్ కేస్ ద టెన్షన్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద రోప్ ఈజ్ డెవలప్డ్ గ్రేటర్ దాన్ బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్. దట్స్ వై ఇమీడియట్లీ రోప్ విల్ బి బ్రోకెన్. రోప్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. మరి బ్రేక్ కాకుండా ఉండాలంటే దాంట్లో డెవలప్ అయ్యే టెన్షన్ బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్ కంటే తక్కువ ఉండాలి. వెన్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, when with what acceleration minimum, with what acceleration whenever the monkey comes down, then the rope will not be broken. అంటే ఈ మంకీ ఏ యాక్సిలరేషన్ తో కిందకు వస్తుంది అనుకోండి, ఏ యాక్సిలరేషన్ తో కిందకు వస్తున్నప్పుడు అప్పుడు టెన్షన్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద రోప్ ఎంత అవుతుంది? టెన్షన్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద రోప్ t is equal to mg minus ma కదా. అయితే ఇది బ్రేక్ కాకుండా ఉండాలి అంటే రోప్ బ్రేక్ కాకుండా ఉండాలంటే దాంట్లో డెవలప్ అయిన టెన్షన్ బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్ కంటే తక్కువ ఉండాలి, ఆర్ అట్లీస్ట్ ఈక్వల్ ఉండొచ్చు, కానీ అంతకంటే ఎక్కువ మాత్రం ఉండకూడదు. సో టెన్షన్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద రోప్ మస్ట్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్. టెన్షన్ అంటే ఎంజీ మైనస్ ఎంఏ కదా, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్బిఎస్. ఆర్ మనకు కావాల్సిన ఏ కాబట్టి ఎంఏ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ మైనస్ ఎఫ్బిఎస్ అని రాయచ్చా, ఆర్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు
mg minus fbs by m. It is the condition for acceleration of the monkey while coming down without breaking the rope. అంటే రోప్ బ్రేక్ కాకుండా మంకీ కిందకి రావాలంటే కండిషన్ ఇది యాక్సిలరేషన్ కిందకు వస్తున్నప్పుడు దాంట్లో డెవలప్ అయ్యే టెన్షన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్ ఉండాలి. Whenever the monkey comes down along the rope, the tension developed in the rope must be less than or equal to breaking strength. In such case, when you use this condition, then we got A greater than or equal to mg minus fbs by m. So this is the condition for acceleration of the monkey while coming down, so that the rope will not be broken. What is the maximum acceleration? What is the maximum acceleration with which the monkey can comes down without breaking the rope? What is the maximum acceleration with which the monkey can comes down without the rope will be broken? Tell me, what is the minimum acceleration? What is the minimum acceleration with which the monkey can comes down without breaking the rope? Minimum acceleration. For minimum means we have to take use equal to. That's why, therefore, minimum acceleration with which monkey can comes down or slides down along the rope so that the rope will not be broken is equal to A minimum is equal to, you take mg minus fbs by m. So this is the minimum acceleration with which monkey can slides down along the rope so that the rope will not be broken. Maximum means that is unlimited, whatever the acceleration, but minimum, that acceleration must be this one. With this acceleration, whenever the monkey slides down along the rope, then without breaking the rope, the monkey can comes down. Okay, these are the different cases. Next. Fourth one, suppose there is a lift. Here the lift is fixed to one end of the rope. Rope is passed over the pulley. Of course, it need not be lift. That may be a cart. అంటే బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు లగేజ్ కానీ బ్రిక్స్ కానీ ఫ్రమ్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ దాన్ని కొంత హైట్కి లిఫ్ట్ చేయడానికి ఒక రెక్టాంగిల్ షేప్లోనో స్క్వేర్ షేప్లోనో ఒక బాక్స్ లాగా ఉంటుంది కదా, దాంట్లో మెటీరియల్స్ నుంచి దాన్ని పైకి లిఫ్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద కార్ట్. Cart means that is the one container by means of which the luggage or any material can be lifting upwards. That is called cart. Yeah, while painting also. While painting వేసేటప్పుడు కూడా అఫ్ కోర్స్ ఈ పెయింటింగ్ వేసేటప్పుడు జనరల్గా యాక్చువల్గా రూల్స్ ప్రకారం అయితే ఒక బాక్స్ లాంటిది ఉండాలి, దాన్ని పైకి పుల్ చేస్తూ ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక కర్ర మీద కూర్చొని పైకి వెళ్తూ ఉంటారు. సరే, ఆ కర్రకి మనం ఒక బాక్స్ లాగా ఫిక్స్ చేస్తాం అనుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కార్ట్. ఓకే, అటువంటి కార్ట్ కానీ లేకపోతే లిఫ్ట్ కానీ ఏదో ఒకటి అనుకుందాం. హియర్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది రోప్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ టు కార్ట్ ఆర్ లిఫ్ట్ అండ్ the rope is passed over the light frictionless pulley and the other end of the rope is held by the man, and the man pulling the rope downwards with certain force. అయితే ఈ రోప్ ని మ్యాన్ ఎంత ఫోర్స్ తో పుల్ చేస్తా ఉంటాడో దానికి ఈక్వలెంట్ టెన్షన్ ఈ రోప్ లోపల డెవలప్ అవుతుంది, టీ టెన్షన్. కాబట్టి పుల్లింగ్ ఫోర్స్ F is equal to tension developed in the rope only. ఓకే, అయితే ఇక్కడ మ్యాన్ యొక్క మాస్ M అనుకోండి, మాస్ ఆఫ్ ది లిఫ్ట్ ఏమో M అనుకోండి. ఓకే, వాట్ ఆర్ ది ఫోర్సెస్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది మ్యాన్ మీద పనిచేసే ఫోర్సెస్ ఏంటి? సపోజ్ వెయిట్ mg of the man acts vertically downwards direction. That is one. Next, మ్యాన్ ఇక్కడ F ఫోర్స్ తో ఈ రోప్ ని పుల్ చేసినప్పుడు అదే టైంలో మ్యాన్ మీద రోప్ మ్యాన్ యొక్క హ్యాండ్ ని పైకి టీ టెన్షన్ తో పుల్ చేస్తుంది కాబట్టి మ్యాన్ మీద టీ కూడా అపోర్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ మ్యాన్ మీద పనిచేసే ఫోర్సెస్ రాద్దాం. ఫర్ మ్యాన్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీసుకుందాం.
అంటే ఒక పాయింట్ మాస్, మ్యాన్ యొక్క మాస్ మొత్తాన్ని కూడా ఒక పాయింట్ మాస్ గా రిప్రజెంట్ చేయండి. దాని మీద పనిచేసే ఫోర్సెస్ ఏ డైరెక్షన్ ఉన్నాయో మెన్షన్ చేయండి. ఇక్కడ వెయిట్ mg యాక్ట్స్ వెర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్ డైరెక్షన్. ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది మ్యాన్ మాత్రమే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తామండి. ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది మ్యాన్ మీద వెయిట్ mg డౌన్వర్డ్స్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తా ఉంది. తర్వాత టెన్షన్ అప్వర్డ్స్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తా ఉంది, టెన్షన్ టీ. అదే టైంలో ఈ ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది లిఫ్ట్ మ్యాన్ మీద నార్మల్ రియాక్షన్ పైకి ఎగ్జర్ట్ చేస్తుందిగా, కాబట్టి నార్మల్ రియాక్షన్ పైకి పనిచేస్తా ఉంది. అయినా కూడా మ్యాన్ ఇటువైపుకి ఇట్లా పుల్ చేస్తున్నప్పుడు సపోజ్ ఈ లిఫ్ట్ లేదా కార్ట్ ఏ యాక్సిలరేషన్ తో పైకి మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి, అప్పుడు దీనికి యాక్సిలరేషన్ ఏ అప్వర్డ్స్ అని రాస్తాం. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ అమాంగ్ దిస్? ఈ మ్యాన్ మీద టీ ప్లస్ ఎన్ అప్వర్డ్స్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది, వెయిట్ mg డౌన్వర్డ్స్. ఈవెన్ దెన్ యాజ్ ద మ్యాన్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్, దెన్ విత్ యాక్సిలరేషన్ ఏ. సో సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఫోర్సెస్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ దిస్ వన్. దట్స్ వై n ప్లస్ టీ గ్రేటర్ దాన్ means minus mg is equal to net force, that is equal to mass of the man into acceleration. Okay, this is equation 1. Next, it is the only man of free body diagram of man consider చేసినప్పుడు. For system, when you consider the system, for system అంటే man and cart లేదా lift ఇద్దరిని కలిపి మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు, man plus lift or cart ఇద్దరిని కలిపి ఒక సిస్టమ్ గా ట్రీట్ చేస్తే అప్పుడు ఏ ఫోర్సెస్ పనిచేస్తాయి? ఎంటైర్ సిస్టమ్ మీద ఇటు చూడండి, ఇక్కడ టెన్షన్ టీ కాబట్టి ఈ సిస్టమ్ లో ఉన్న మ్యాన్ మీద టెన్షన్ పనిచేస్తా ఉంది అంటే సిస్టమ్ మీద పనిచేసినట్టుగా పైకి. సో టీ టెన్షన్ పనిచేస్తా ఉంది. ఈ రోప్ కూడా, ఈ రోప్ మొత్తం ఒకటే కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ద టెన్షన్ హియర్, ద సేమ్ టెన్షన్ యాక్ట్స్ హియర్ ఆల్సో. దట్స్ వై టోటల్లీ ఆన్ ది సిస్టమ్, ఇక్కడ సిస్టమ్ యొక్క ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నాం. సిస్టమ్ ఇది, నాట్ మ్యాన్. సిస్టమ్ అంటే టోటల్ మాస్ m ప్లస్ క్యాపిటల్ M. ఓకే, సిస్టమ్ మీద ఇక్కడ టెన్షన్ టీ పనిచేస్తా ఉంది. తర్వాత అదే టైంలో ఆ సిస్టమ్ లో ఉన్న మ్యాన్ మీద కూడా టీ టెన్షన్ పైకి పనిచేస్తాం. కాబట్టి టోటల్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది సిస్టమ్ అప్వర్డ్స్ ఈజ్ 2t. నెక్స్ట్, సిస్టమ్ మీద పనిచేసే ఫోర్సెస్ ఇంకా వెయిట్ ఆఫ్ ది లిఫ్ట్ డౌన్వర్డ్స్, వెయిట్ ఆఫ్ ది మ్యాన్ డౌన్వర్డ్స్. అంటే టోటల్ గా డౌన్వర్డ్స్ డైరెక్షన్ లో m ప్లస్ m ఇంటూ g ఫోర్స్ పనిచేసినట్టుగా క్రిందకి. ఇక్కడ ఈ లిఫ్ట్ వల్ల మ్యాన్ మీద పనిచేస్తే నార్మల్ రియాక్షన్ అది ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ అవుతుంది, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ కాదు. ఎందుకంటే సిస్టమ్ మొత్తం కన్సిడర్ చేస్తాం కదా, లిఫ్ట్ మ్యాన్ సిస్టమ్ ని కన్సిడర్ చేస్తాం కాబట్టి సిస్టమ్ లోపల లిఫ్ట్ వల్ల మ్యాన్ మీద ఫోర్స్ పనిచేస్తాం, అదే నార్మల్ రియాక్షన్. మన ఇక్కడ సిస్టమ్ ని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఈ నార్మల్ రియాక్షన్ అనేది ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ అవుతుంది తప్పితే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ కాదు. సో ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ వలన బాడీ లిఫ్ట్ యాక్సిలరేట్ కాదు, సిస్టమ్ యాక్సిలరేట్ కాదు. సిస్టమ్ మీద పనిచేసే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఏంటంటే ఈ సిస్టమ్ మీద వెయిట్ mg ప్లస్ m ప్లస్ m ఇంటూ g డౌన్వర్డ్స్, 2t ఫోర్స్ అప్వర్డ్స్. దట్స్ ఆల్. ఓకే, therefore even then as the lift move upwards means the total system along with the man also move upwards. No, ఏ యాక్సిలరేషన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతున్నారు అనుకుంటే అప్పుడు రిలేషన్ ఏంటి? ఈ సిస్టమ్ మీద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో పనిచేసే ఫోర్స్ 2t, డౌన్ డైరెక్షన్ లో పనిచేసే ఫోర్స్ m ప్లస్ m ఇంటూ g. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు m ప్లస్ m ఇంటూ ఏ రైట్సా. net force acts on the system upwards equal 2t minus m plus m into g. That is equal to net mass into acceleration. ఇది ఒక ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఈ రెండింటి నుంచి n వాల్యూ వస్తుందిగా. ఈ రెండింటి నుంచి ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెండింటి నుంచి, రెండు ఈక్వేషన్స్ నుంచి n వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చుగా. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ నుంచి మనం n వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా. ఇక్కడ t క్యాన్సిల్ చేయండి, t వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. t వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. వాడు టీనో ఏనో ఏదో ఒకటి ఇస్తాడు, అప్పుడు రెండోది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చుగా. ఇక్కడ టీనో ఏనో ఏదో ఒకటి ఇస్తాడు. ఇచ్చినప్పుడు సపోజ్ ఏ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఏ వాల్యూ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ మన టీ ఉండకూడదు. ఈ ఫార్ములా నుంచి టీ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, అప్పుడు n వచ్చేస్తుంది. అట్లా ఈ మ్యాన్ మీద పనిచేస్తే, లిఫ్ట్ వల్ల మ్యాన్ మీద పనిచేస్తే నార్మల్ రియాక్షన్ ఎంత అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. వన్స్ ఇట్ వాస్ గివెన్ ఇన్ మెయిన్స్ లోనో అడ్వాన్స్ లోనో ఈ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడండి. నార్మల్ రియాక్షన్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది మ్యాన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఈ కేసులో. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, శివకుమార్, మ్యాన్ ఈస్ ఇన్ దట్ యాజ్ నార్మల్. అదే నార్మల్ రియాక్షన్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది మ్యాన్. నార్మల్ రియాక్షన్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది మ్యాన్ ఈస్ ద అపరెంట్ వెయిట్. అపరెంట్ వెయిట్ అంటే నార్మల్ రియాక్షనే అపరెంట్ వెయిట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములాస్ నుంచి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసండి. ఒకవేళ with what minimum force man is to be, minimum force with which the rope is to be pulled downwards so that the system is at rest. For system to be at rest, ఇట్లా కూడా అడగచ్చు.
ఫర్ సిస్టమ్ టు బి ఎట్ రెస్ట్. సిస్టమ్ రెస్ట్ లో ఉండాలి అన్నాడు. ఉండాలంటే యాక్సిలరేషన్ ఉండకూడదు. యాక్సిలరేషన్ ఉండకూడదు అంటే ఇక్కడ చెప్పండి. ఫర్ సిస్టమ్ టు బి ఎట్ రెస్ట్ అంటే యాక్సిలరేషన్ 0, కదలగా అసలు ఇంకా. అప్పుడు యాక్సిలరేషన్ 0. అప్పుడు ఈ ఫార్ములా నుంచి n ప్లస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mg అవుతుంది. n ప్లస్ టీ మైనస్ mg ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఆర్ n ప్లస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mg. నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ 0 కాబట్టి అప్పుడు 2t ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ప్లస్ m ఇంటూ g అవుతుంది కదా. ఓకేనా? వాడు నార్మల్ యాక్షన్ అడిగాడు అనుకోండి, ఈ కేసులో టీ వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, n క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. లేదు n క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ వాడు n అడిగాడు అనుకోండి, ఇక్కడ n వాల్యూ అడిగినప్పుడు టీ వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే n వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. లేదు మనకి n వాల్యూ ఇచ్చి టీ వాల్యూ అడిగాడు, అప్పుడు దీంట్లో n వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, టీ వాల్యూ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్. సో if the system is at rest, this is the condition. If the system moving upwards with certain acceleration, this is the condition. అంటే ఆ పెయింటర్స్ ట్రాలీ మీద, ఆ కార్ట్ మీద కూర్చుని రోప్ ని ఇట్లా పుల్ చేసుకుంటూ పైకి మూవ్ అవుతూ ఉంటారు. అటువంటి కేసెస్ కొన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం నవ్ అండ్ దెన్. ఓకే, ఆ కేసుకి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఇది. ఓకే, when the body Satya Navaneet, he asked, when body moves up, then gravitational force acts on the body or not? What about mg here? What about mg here? What about m plus m into g here? That is the gravitational force only, no? Satya Navaneet, that is gravitational force only. The force with which earth attracts the body, that is called gravitational force. Gravitational force is equal to weight mg. Gravitational force నే మనం వెయిట్ అంటాం, దాన్నే మనం mg తో నోట్ చేస్తాం. g is the acceleration due to gravity at that place. ఓకే, అదే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో మోషన్ ఉండాలనుకోండి, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఏ యాక్సిలరేషన్ తో రావాలనుకోండి, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఇక్కడ ఇది రెస్ట్ లో ఉండడానికి కండిషన్ ఇదే, మూవింగ్ విత్ అప్వర్డ్స్ ఆర్ డౌన్వర్డ్స్ ఇట్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అన్న కూడా కండిషన్ ఇదే. ఒకవేళ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఏ యాక్సిలరేషన్ తో రావాలనుకోండి, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో రావాలి అన్నప్పుడు mg మైనస్ ఆఫ్ n ప్లస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ma, m ప్లస్ m ఇంటూ g మైనస్ ఆఫ్ 2t ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ప్లస్ m ఇంటూ a రాయాలి. జస్ట్ రివర్స్ అవుతాయి. ఓకే, ఒకవేళ ఈ కార్ట్ క్రిందకి రావాలన్నప్పుడు కండిషన్ ఏంటంటే అప్పుడు యాక్సిలరేషన్ ఏ డౌన్వర్డ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు ఈ ఫోర్స్ గ్రేటర్ ఉంటుంది. mg మైనస్ ఆఫ్ n ప్లస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ma, m ప్లస్ m ఇంటూ g మైనస్ ఆఫ్ 2t ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ప్లస్ m ఇంటూ a అని రాసుకోవాలి ఆ కేసులో. ఓకే, రైట్. దీన్నే ఇప్పుడు చెప్పిన దాన్నే మనం ఇంకో టైప్ లో కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అండి. సపోజ్ ఇక్కడ మనం సూడో ఫోర్స్ కాన్సెప్ట్ కింద ఎందుకు చెప్పుకున్నాం అంటే, ఇది సపోజ్ లిఫ్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్ విత్ యాక్సిలరేషన్ ఏ, దీంట్లో ఒక మ్యాన్ లేకపోతే ఒక బ్లాక్ ఏదో ఉంది. వాట్ ఆర్ ది ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది బ్లాక్? mg డౌన్వర్డ్స్. గ్రౌండ్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే mg ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్స్ డైరెక్షన్ ఉన్నట్టుగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అయితే లిఫ్ట్ ఏ యాక్సిలరేషన్ తో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద సూడో ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది బ్లాక్? What is the pseudo force acts on the block? While the lift is moving upwards with acceleration a, lift can be treated as the non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference ka mana non-inertial frame of reference అయినప్పుడు what is the pseudo force acts on the block? ma. Is it downwards or upwards? Is it downwards or upwards? లిఫ్ట్ పైకి మూవ్ అవుతోంది ఏ యాక్సిలరేషన్ తోటి, అప్పుడు దీని మీద పనిచేసే సూడో ఫోర్స్ అప్వర్డ్సా డౌన్వర్డ్సా? మీకు ఇందా చెప్పా, సూడో ఫోర్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ యాక్టింగ్ ఆపోజిట్ టు ద యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ది బాడీ, ఆపోజిట్ టు ద యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అని చెప్పా మీకు. ఓకే, కాబట్టి సూడో ఫోర్స్ ma డౌన్వర్స్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది. అంటే లిఫ్ట్ మీద నుంచి మనం పైకి వెళ్తున్నప్పుడు, లిఫ్ట్ లో ఉండి పైకి వెళ్తున్నప్పుడు లిఫ్ట్ నుంచి కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ma mg ఫోర్సెస్ డౌన్వర్స్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తూ ఉంటాయి. అంటే with the sum of these two forces, the lift pulls the block, the block pushes the ఫ్లోర్ ఇన్ డౌన్స్ డైరెక్షన్. దానివల్ల ఇది ఫ్లోర్ ని బ్రేక్ చేసిన కిందకు వస్తుంది, రావట్లేదు కదా, అప్పుడు దానికి ఈక్వలెంట్ రియాక్షన్ ఫోర్స్ అపోర్డ్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది. అదే నార్మల్ రియాక్షన్. ఆ నార్మల్ రియాక్షన్ ఆపరెంట్ వెయిట్ అని చెప్పారు. అదే కదండి వచ్చింది ఇందాక మనకి. ఇందాక ఫస్ట్ కేసు చెప్పింది అదే, ఆపరెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది బాడీ ఇన్ ఏ లిఫ్ట్ చెప్పినప్పుడు ఇదేగా వచ్చిన ఫార్ములా mg ప్లస్ ma. అంటే ఆపరెంట్ వెయిట్ కాన్సెప్ట్ ని కన్సిడర్ చేసినా ఇదే ఫార్ములా వస్తుంది. డైరెక్ట్ గా ఈ టెన్షన్ లేకపోతే ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఈ టెన్షన్ కాంపొనెంట్ వాటిని తీసుకుని చేసినా కూడా మనకి నార్మల్ రియాక్షన్ కేసు తీసుకుని చేసినా కూడా ఇదే వస్తుంది. అంటే ఇందాక మనం చేసినంత కూడా ఇనిషియల్ ఫ్రేమ్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసాం, ఇప్పుడు నాన్ ఇనిషియల్ ఫ్రేమ్ లో చెప్పా, నాన్ ఇనిషియల్ ఫ్రేమ్ లో చెప్పినా కూడా అదే వస్తుంది. సపోజ్ ఇదే కేసులో లిఫ్ట్ పైగా కిందకు వస్తా ఉన్నా కూడా ఏ యాక్సిలరేషన్ తోటి, లిఫ్ట్ కిందకి యాక్సిలరేషన్ తో వస్తుంది, అప్పుడు దీని మీద పనిచేస్తే సూడో ఫోర్స్ ఇటువైపు ఉంటుంది, వెయిట్ mg ఆల్వేస్ డౌన్వర్డ్స్ డైరెక్షన్. సూడో ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, దీని మీద పనిచేస్తే సూడో ఫోర్స్ అప్వర్డ్స్ కదా.
సూడో ఫోర్స్ ఎప్పుడు కూడా లిఫ్ట్ యొక్క యాక్సిలరేషన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, అంటే అప్వర్డ్స్ యాజ్ ద లిఫ్ట్ కమింగ్ డౌన్. అయినప్పటికీ కూడా బాడీ కిందకు వస్తూ ఉంది అంటే అప్పుడు ఎంజీ గ్రేటరా ఎంఏ గ్రేటరా? ఎంజీ గ్రేటర్. అదే టైంలో ఇక్కడ నార్మల్ రియాక్షన్ దీని మీద పైకి పనిచేస్తుంది కదా, నార్మల్ రియాక్షన్ పైకి ఉంది. ఓకే, నౌ సో టోటల్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది విత్ రెస్పెక్ట్ టు నాన్ ఇన్స్టల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్. ఈ బాడీ రెస్ట్ లో ఉన్నట్టే కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు లిఫ్ట్ పైకి వెళ్తున్నా కిందకి వెళ్తున్నా, లిఫ్ట్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం లిఫ్ట్ యొక్క ఫ్లోర్ మీద రెస్ట్ లో ఉన్నట్టు కనిపిస్తాం కదా, అంటే ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తాం కదా. మరి ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నప్పుడు అపోర్డ్ ఫోర్సెస్ మొత్తం డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ మొత్తానికి ఈక్వల్ కావాలి కదా. అపోర్డ్ ఫోర్స్ అంటే ఎన్ ప్లస్ ఎంఏ, డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ అంటే ఎంజీ. అప్పుడు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఎంజీ మైనస్ ఎంఏ. ఈ నార్మల్ రియాక్షన్ అపరెంట్ వెయిట్ అవుతుంది. అంటే when the lift coming down with an acceleration A, in such case apparent weight is equal to mg minus ma. అది ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ అపరెంట్ సూడో ఫోర్స్ ఇటువైపు పనిచేస్తుంది, వెయిట్ ఇటువైపు పనిచేస్తుంది, నార్మల్ యాక్షన్ ఇటువైపుకి. అప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు లిఫ్ట్ ఈ ఫోర్సెస్ పనిచేస్తున్నప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు లిఫ్ట్ బ్లాక్ పైకి మూవట్ల కిందకి మూవట్ల రెస్ట్ లో ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది, అంటే ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నట్లేగా. అప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు mg ప్లస్ ma రాయొచ్చుగా ఇట్లా, అంటే అక్కడ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ అప్లై చేసుకుని చేసేస్తాం మనం. అది కాబట్టి నువ్వు దేంట్లో అబ్జర్వ్ చేసినా కూడా రిజల్ట్ మాత్రం సేమే. వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్ మిస్టర్ రామ్? రామ్, I will unmute you. You speak with me. You say your problem. What is your doubt, Ram? In a lift, man is at rest or in motion means with respect to ground when you observe, man is in motion because he is moving upwards or downwards. In non-inertial frame when you observe, non-inertial frame అంటే అదే లిఫ్ట్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనుకో, నువ్వు లిఫ్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లిఫ్ట్ నువ్వు కదలవుగా, అంటే యు ఆర్ ఎట్ రెస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లిఫ్ట్. అదే లిఫ్ట్ లో ఉన్న మ్యాన్ ని గ్రౌండ్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసాం అనుకో, ఆ మ్యాన్ పైకి కిందకి మూవ్ అవుతూ కనిపిస్తాడు కదా. దట్ ఈస్ ద కేస్. ఓకే, సో ఇన్ ఏ లిఫ్ట్ man is at rest or motion means with respect to lift man is at rest, with respect to earth or with respect to ground man is in motion. Okay, Ram. Right now. Next. So based on these concepts today you can do some more problems. Tomorrow and day after tomorrow I will explain only problems, different problems. Whatever you are unable to get, I will explain those problems totally. Okay, next. Law of conservation of linear momentum. LCLM. Law of conservation of linear momentum, LCLM. Actually, according to Newton's second law of motion, force acts on the body is equal to rate of change in the momentum of a body. Suppose momentum of the body say P. In a time dt seconds, the change in momentum is dp. Then per second change in momentum is dp by dt. That is called the rate of change in the momentum of a body. So the rate of change in the momentum of a body is equal to force acts on a body. Suppose when no external force acts on a body, if external force acts on a body, external force is equal to F, that is equal to 0. That means when no external force acts on a body, then this is equal to 0, no? F is equal to 0, no?
That means dp by dt is 0. dp by dt is 0 means dp is equal to 0. And a change in momentum 0 means momentum is constant, no? Momentum of the system remains constant. So when no external force acts on a system, then the total momentum of the system remains constant or conserved. That is called law of conservation of linear momentum. Momentum means mass into velocity. Momentum is mass into velocity of system. Momentum of the system remains constant or conserved. So related to this, we have to discuss some examples. So one note points we have to discuss. Already law of conservation of linear momentum examples are there in already uploaded in the YouTube. You can see. Now you see. Suppose there is a, okay, first I want to discuss the boatman concept. Boatman. I want to discuss boatman concept first. First note point related to Newton's law of conservation of linear momentum. First one. Suppose there is a balloon. There is a balloon. Hydrogen balloon it is. Okay. To this balloon, one rope ladder is fixed. One rope ladder is fixed like this. The mass of the balloon with rope ladder is capital M. With any gas in there, hot gases exist in this balloon. The total mass, that is capital M. That is capital M. A man, by held the ladder, rope ladder, he stands like this. Mass of the man is small m. Mass of the man is small m. Here you see. Here, what are the forces act? Here now the balloon is under equilibrium. Whenever the man by held the rope ladder, then the entire balloon and balloon ladder and man all are under equilibrium. Ante balloon paiki move avutla, krindaki move avutla. Ante net force 0 ga. Aithe whenever the balloon is like this, whenever the net force is 0, the balloon man system is under equilibrium. Why the balloon is at rest actually? When the man is here and balloon is like this, why the balloon is under equilibrium? The system is under equilibrium. What are the forces acts on the entire system? One, weight of the man. You see, weight of the man or total system consider cheyandi. And total system ante ee balloon tarvata man kalipi oka system. A total mass of the system m plus m andi. Appudu weight of the total system m plus m into z acts downwards direction. మరి ఈ వెయిట్ డౌన్స్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఇది ఒక్కటే ఉందనుకోండి, ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటుందా? బెలూన్ మ్యాన్ సిస్టమ్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటారా? ఉండరు కదా. మరి ఏదైనా మరి వేరే ఫోర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇక్కడ? ఎనీ అదర్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది బెలూన్ అప్వర్డ్స్? డెఫినెట్ గా బెలూన్ మీద అప్వర్డ్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది కదండి. బెలూన్ మీద అప్వర్డ్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ నార్మల్ రియాక్షన్ కాదు నాన్న. బెలూన్ మీద ఈ బెలూన్ యొక్క వాల్యూమ్ ఎంత అవుతుందో అంత వాల్యూమ్ గల ఎయిర్ ఈ ప్లేస్ నుంచి డిస్ప్లేస్ అవుతుంది. Size of the balloon is very large. So whatever the volume of the balloon, that amount of volume of the air is displaced from that place in air. ఆ డిస్ప్లే చేసిన ఎయిర్ యొక్క వెయిట్ ఎంత అయితే ఉందో దానికి ఈక్వలెంట్ ఫోర్స్ బెలూన్ మీద అపోర్డ్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది. దాన్ని అంటాం బయంట్ ఫోర్స్, బయాన్సీ ఆర్ బయంట్ ఫోర్స్. బయంట్ ఫోర్స్, బయంట్ ఫోర్స్, బయంట్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది బెలూన్ మ్యాన్ సిస్టమ్ ఇన్ బెలూన్ ఇన్ అపోర్డ్ డైరెక్షన్. కాబట్టి దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది balloon in upward direction. That is only the force acts on the balloon man system upwards. ఈ రెండు ఫోర్సెస్ పనిచేస్తున్నప్పుడు ఇంకా ఈ సిస్టమ్ మొత్తం కూడా ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది. సిస్టమ్ మొత్తం ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది. ఇప్పుడు సపోజ్ దీంట్లో బెలూన్ లో నుంచి కొంత మాస్ తీసేసాం అంటే ఇక్కడ వేరే టైప్ లో కూడా అడగచ్చాము. ఇప్పుడు నేను చెప్పే కాన్సెప్ట్ వేరు, దీన్ని ఇంకో టైప్ లో ఎట్లా అడుగుతా అంటే, ఒక్కోసారి ఒక బెలూన్ ఉందండి, బెలూన్ మీద బైండ్ ఫోర్స్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది. దానికి వెయిట్ mg డౌన్స్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది. దెన్ ఇన్ సచ్ కేస్ బెలూన్ మూవ్స్ అప్ విత్ అన్ యాక్సిలరేషన్ సమ్ a1 ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఇన్ సచ్ కేస్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఫోర్సెస్? టెల్ మీ. బెలూన్ యొక్క మాస్ ప్లస్ విత్ మాస్ ఆఫ్ ది కంటెంట్స్, టోటల్ మాస్ m అనుకోండి. వెయిట్ ఆఫ్ ది బెలూన్ అలాంగ్ విత్ ద మెటీరియల్స్ కంటైన్ ఇన్ ద బెలూన్, ద వెయిట్ mg యాక్ట్స్ డౌన్వర్డ్స్ డైరెక్షన్. అదే టైంలో బయాన్సీ పైకి ఉంటుంది కదా, బయాన్సీ పైకి ఉంటుంది కదా.
అయినప్పటికీ కూడా ఈవెన్ దెన్ యాజ్ ద బెలూన్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్ విత్ అన్ యాక్సిలరేషన్ a1, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఫోర్సెస్? FB గ్రేటర్ దెన్ mg కదా, అంటే అప్పుడు FB బైండ్ ఫోర్స్ మైనస్ mg ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఇంటూ ఏ రాయొచ్చా? m ఇంటూ a1. సపోజ్ దీంట్లో ఏం చేస్తాడంటే నెక్స్ట్ కొంత మాస్ తీసి బయటకు పడేసాడు, కొంత మాస్ తీసేసి m డాష్ మాస్ బయటకు పడేసాడు వితౌట్ చేంజింగ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది బెలూన్. బెలూన్ యొక్క సైజ్ మారకుండా దీంట్లో నుంచి కొంత మాస్ ని బయటకు పడేస్తాడు. అప్పుడు రిమైనింగ్ మాస్ ఎంత అండి? రిమైనింగ్ మాస్ ఎంత? m మైనస్ m డాష్ కదా. అప్పుడు బెలూన్ యొక్క రిమైనింగ్ మాస్ m మైనస్ m డాష్, దాని యొక్క వెయిట్ mg డౌన్వర్డ్స్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది. సార్ ఇనిషియల్ గా బెలూన్ కిందకు వస్తుందండి. ఇనిషియల్ గా బెలూన్ a1 యాక్సిలరేషన్ తో కిందకు వస్తుంది, a1 యాక్సిలరేషన్ తో కిందకు వస్తుంది, పైకి కాదు. ఓకే, అప్పుడు వెయిట్ mg మైనస్ బైండ్ ఫోర్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు m ఇంటూ a1 రాయొచ్చు కదా. ఇది ఈక్వేషన్ 1. ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి కొంత మాస్ రిమూవ్ చేశాడు. రిమూవ్ చేసినప్పుడు రిమైనింగ్ మాస్ ఎంత? m మైనస్ m డాష్, దానికి వెయిట్ mg డౌన్వర్డ్స్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది. ఈవెన్ సమ్ మాస్ ఇస్ రిమూవ్డ్, ద సైజ్ ఆఫ్ ది బెలూన్ డస్ నాట్ ఆల్టర్. బెలూన్ యొక్క సైజ్ మారినప్పుడు బైండ్ ఫోర్స్ కూడా మారదు, ఎందుకంటే బైండ్ ఫోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది బెలూన్. వెన్ ఎవర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది బెలూన్ డస్ నాట్ చేంజ్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది బెలూన్ డస్ నాట్ చేంజ్. బైండ్ ఫోర్స్ అంటే ఇప్పుడే చెప్పాక ఇందాక నేను, బైండ్ ఫోర్స్ అంటే బెలూన్ ఎయిర్ లో ఉన్నప్పుడు, ఫ్లోట్ అవుతున్నప్పుడు బెలూన్ యొక్క వాల్యూమ్ ఎంత అవుతుందో దానికి ఈక్వలెంట్ వాల్యూమ్ గల ఎయిర్ ఆ ప్లేస్ నుంచి పక్కకు డిస్ప్లేస్ అయితేనేగా ఆ బెలూన్ ఆ ప్లేస్ లోకి వచ్చేది. ఆ డిస్ప్లేస్ అయిన ఎయిర్ యొక్క వెయిట్ ఎంత ఉందో దానికి ఈక్వలెంట్ ఫోర్స్ ఈ బెలూన్ మీద అపోజిట్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది. దాన్నే మనం బైండ్ ఫోర్స్ అంటాం. మీకు బైండ్ ఫోర్స్ టాపిక్ సపరేట్ గా ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అని ఉంది, అక్కడ వస్తుంది. అక్కడ ఫార్ములా కూడా డిరైవ్ చేస్తాం మనం, ఇక్కడ అవసరం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ కొంత మాస్ రిమూవ్ చేసాం. రిమూవ్ చేసినప్పుడు ద బెలూన్ మూవ్ అప్వర్డ్స్ విత్ అన్ యాక్సిలరేషన్ a2. బెలూన్ మూవ్ అప్వర్డ్స్ విత్ అన్ యాక్సిలరేషన్ a2. అప్పుడు మరి ఫోర్సెస్ మధ్య రిలేషన్ ఏంటి చెప్పండి? అప్పుడు ఈ వెయిట్స్ మధ్య, ఫోర్సెస్ మధ్య రిలేషన్ ఏంటి? FB గ్రేటరా, వెయిట్ గ్రేటరా? ఇన్ దిస్ కేస్ పైకి మూవ్ అవుతుంది అన్నాడు, డెఫినెట్ గా FB గ్రేటర్ కదా. సో FB మైనస్ ఆఫ్ ఇది m మైనస్ m డాష్ ఇంటూ c, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు m మైనస్ m డాష్ ఇంటూ a2. ఇది ఈక్వేషన్ 2. ఇంకా ఇక్కడ మనం రెండింటిని యాడ్ చేసాం అనుకోండి, రెండింటిని యాడ్ చేసినప్పుడు FB క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇది అడగడు జనరల్ గా, వాట్ ఈస్ ద మాస్ రిమూవ్డ్ ఇన్ దిస్ కేస్ అంటాడు. నీకు a1 ఇస్తాడు, a2 ఇస్తాడు, వాట్ ఈస్ ద మాస్ రిమూవ్డ్ అంటాడు. అప్పుడు m డాష్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చుగా. అంటే ఇదే బెలూన్ కాన్సెప్ట్ ని ఈ టైప్ లో కూడా అడగచ్చు, వాడు ఈ టైప్ లో కూడా అడగచ్చు. సరే, మనం ఇక్కడ చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం కాన్సెప్ట్ కదా మనం డిస్కస్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇనిషియల్లీ at this position the system is under equilibrium. System is under equilibrium. Suppose now the man moving upwards by held the rope ladder, the man is climbing along the rope with a velocity of the man with respect to rope or with respect to balloon. With respect to balloon అనొచ్చు, with respect to rope అనొచ్చు, ఏదోటి. వెలాసిటీ ఆఫ్ ది మ్యాన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బెలూన్, దాన్ని రిలేటివ్ వెలాసిటీ అంటాం. ఆ రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఇక్కడ v0 అనుకుందాం. అంటే మ్యాన్ ఈస్ క్లైంబింగ్ విత్ ఏ వెలాసిటీ v0 విత్ రెస్పెక్ట్ టు ల్యాడర్ ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బెలూన్. అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు బెలూన్ మ్యాన్ ఇంత వెలాసిటీతో పైకి వెళ్తున్నాడు, మ్యాన్ ఇంత వెలాసిటీతో పైకి వెళ్తున్నాడు. అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బెలూన్ కనుక్కోమన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బెలూన్, అది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. అయితే ఈ సిస్టమ్ మీద ఏమన్నా ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తా ఉందా? ఇనిషియల్ గా మ్యాన్ మూవ్ అవడానికి ముందు ఈ బెలూన్ మ్యాన్ సిస్టమ్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉందిగా. బెలూన్ మ్యాన్ సిస్టమ్ ఈజ్ అండర్ ఈక్విలిబ్రియం. బెలూన్ మ్యాన్ సిస్టమ్ ఈజ్ అండర్ ఈక్విలిబ్రియం ఉన్నప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ జీరోనేగా. సిస్టమ్ మీద ఏం ఫోర్స్ పనిచేయట్లా, నెట్ ఫోర్స్ జీరోనే. కాకపోతే దీంట్లో ఉన్న మ్యాన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బెలూన్ ఇంత వెలాసిటీతో పైకి వెళ్తున్నాడు. పైకి వెళ్తున్నప్పుడు మరి ఇందా చెప్పే ఆల్రెడీ మీకు, వెన్ ఎవర్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది సిస్టమ్ టోటల్ మొమెంటం ఇస్ కన్జర్వ్డ్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పా. అంటే ఎలాంగ్ వెర్టికల్ డైరెక్షన్, ఎందుకంటే మ్యాన్ పైకి మూవ్ అవుతున్నాడు కాబట్టి ఎలాంగ్ వెర్టికల్ డైరెక్షన్, ఎలాంగ్ వెర్టికల్ అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం. యు సీ, ఇనిషియల్ గా మ్యాన్ మూవ్ అవడానికి ముందు బెలూన్ మ్యాన్ సిస్టమ్ రెస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి మొమెంటం ఆఫ్ ది బెలూన్ జీరో, మొమెంటం ఆఫ్ ది మ్యాన్ ఈజ్ ఆల్సో జీరో. అంటే మాస్ ఆఫ్ ది బెలూన్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బెలూన్ ఇనిషియల్ గా ప్లస్ మాస్ ఆఫ్ ది మ్యాన్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది మ్యాన్. ఇనిషియల్ గా మ్యాన్ కూడా రెస్ట్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇద్దరు మొమెంటా జీరో ఇనిషియల్ గా. ఆ తర్వాత మ్యాన్ స్టార్ట్స్ క్లైంబింగ్ విత్ ఎ వెలాసిటీ vmb ఆర్ v0 విత్ రెస్పెక్ట్ టు బెలూన్ అప్వర్డ్స్.
ఆ టైంలో గ్రౌండ్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మ్యాన్ ఎంత వెలాసిటీ పైకి మోతున్నాడో ఆ వెలాసిటీ విఎం అనుకోండి అపో డైరెక్షన్ లో. అప్పుడు మాస్ ఆఫ్ ది మ్యాన్ స్మాల్ ఎం ఇంటూ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది మ్యాన్ విఎం, అది మొమెంటం ఆఫ్ ది మ్యాన్, ప్లస్ అదే టైంలో మరి బెలూన్ ఎంత వెలాసిటీ అవుతుంది, అది మాస్ ఆఫ్ ది బెలూన్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బెలూన్. వాడు అడిగింది వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బెలూన్ అడిగాడు. వెలాసిటీ ఆఫ్ ది మ్యాన్, వాడు అడిగింది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బెలూన్. మనకి వెలాసిటీ ఆఫ్ ది మ్యాన్ ఇచ్చాడంటే అది ఇవ్వాల. వెలాసిటీ ఆఫ్ ది మ్యాన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బెలూన్ అంటే రిలేటివ్ వెలాసిటీ v0 అని ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఎట్లా? సో ఈ కేసులో మనకి ఇటు చూడండి, అక్కడ ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి, 0 ఈజ్ ఈక్వల్ దిస్ వన్. సో ఇప్పుడు దీంట్లో వెలాసిటీ ఆఫ్ ది మ్యాన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బెలూన్ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది మ్యాన్ మైనస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బెలూనేగా. దీని నుంచి మనకు కావాల్సిన వెలాసిటీ ఆఫ్ ది మ్యాన్. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ది మ్యాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ ది మ్యాన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బెలూన్ ప్లస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బెలూన్. ఈ వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఫ్రమ్ 1 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఇంటూ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది మ్యాన్ మనకు లేదు కాబట్టి ఇక్కడ దీని నుంచి తీసుకొచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. వెలాసిటీ ఆఫ్ ది మ్యాన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బెలూన్ ప్లస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బెలూన్ ప్లస్ m ఇంటూ vv. సో 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ప్లిట్ చేయండి, m ఇంటూ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది మ్యాన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బెలూన్ ప్లస్ m ఇంటూ vb ప్లస్ క్యాపిటల్ m ఇంటూ vb. vb కామన్ తీసేస్తే స్మాల్ m ప్లస్ క్యాపిటల్ m రాసుకోవచ్చు కదా. దేర్ ఫర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బెలూన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని తీసుకొచ్చేయండి, అప్పుడు లేకపోతే దీన్ని తీసుకురండి, మైనస్ m ఇంటూ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది మ్యాన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బెలూన్ బై m ప్లస్ క్యాపిటల్ m. ఇదేనా? ఇక్కడ మైనస్ m ఇంటూ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది మ్యాన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బెలూన్ అంటే రిలేటివ్ వెలాసిటీగా, విఆర్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ బై m ప్లస్ m. ఇక్కడ మైనస్ సైన్ రిప్రజెంట్స్ ఇఫ్ ద మ్యాన్ విఎంబి అపో డైరెక్షన్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు బెలూన్ దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుందని అర్థం. విఎంబి అప్వర్డ్స్ అయితే బెలూన్ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుందని అర్థం. లేదు మ్యాన్ కిందకు వస్తున్నాడు అనుకోండి విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ వెలాసిటీ, బెలూన్ మూవ్ అప్వర్డ్స్ అంటే మొత్తానికి ఆపోజిట్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. ఇట్లా ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అయితే మీరు ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవద్దండి, ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఎట్లా చేస్తామో ఈ ఫార్ములాసే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇదే కాన్సెప్ట్ ని బోట్ మ్యాన్ సిస్టమ్ కూడా మనం అప్లై చేయొచ్చు. బోట్ మ్యాన్ సిస్టమ్ కి ఎట్లా అప్లై చేయొచ్చు ఇదే కాన్సెప్ట్ ని చూద్దాం. సెకండ్ వన్, బోట్ మ్యాన్ కాన్సెప్ట్. ఇదే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం ప్రిన్సిపల్ ని బోట్ మ్యాన్ సిస్టమ్ కి అప్లై చేయాలి. సపోజ్ ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ ది రివర్, లేదా ఒక లేక్ అనుకుందాం, ఇది లేక్. ఓకే, చెన్నైలోనో లేకపోతే కొడైకెనాల్లోనో ఉన్న లేక్ ఇది, లేకపోతే మన భవానీ ఐలాండ్ దగ్గర రివర్ తీసుకోండి. ఇది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది వాటర్, ఇట్ ఈస్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ ది రివర్. ఇక్కడ ఒక బోట్ ఫ్లోట్ అవుతుంది. ఏ boat is floating over the surface of the water. Boat is floating over the surface of the water. A boat is floating over the surface of the water. Initially, the boat is at a distance x0 from the bank of the river. Bank of river దగ్గర నుంచి ఆ బోట్ ఇనిషియల్ గా x0 డిస్టెన్స్ లో ఉంది. దీని యొక్క మాస్ క్యాపిటల్, మాస్ ఆఫ్ ది బోట్ ఈస్ క్యాపిటల్, జస్ట్ లైక్ మాస్ ఆఫ్ ది బెలూన్. ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ మాస్ స్మాల్ m స్టాండ్స్ ఇన్ ద బోట్ ఎట్ వన్ ఎండ్. m మాస్ కల మ్యాన్ ఇక్కడ ఒక ఎండ్ దగ్గర నుంచుని ఉన్నాడు. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ ది బోట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు l అనుకుందాం. అయితే ద మ్యాన్ ఈజ్ వాకింగ్ ఇన్ ద బోట్ సో దట్ ద మ్యాన్ డిస్ప్లేసెస్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. The man displaces in forward direction so that the man travel with a velocity, relative velocity, velocity of the man with respect to boat, velocity of the man with respect to boat, vmb is equal to vr అనుకుందాం. అంటే మ్యాన్ ఈ బోట్ లోపల vr velocity తో విత్ రెస్పెక్ట్ టు బోట్ vr velocity ఇట్లా మూవ్ అవుతూ వస్తున్నాడు, అంటే రన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు బోట్ లోపల. విత్ వాట్ వెలాసిటీ ద బోట్ మూవ్స్, వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బోట్, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ది ఆస్క్డ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇనిషియల్ గా మ్యాన్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు, బోట్ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు, దట్ బోట్ మ్యాన్ సిస్టమ్ ఈస్ అండర్ ఈక్విలిబ్రియం. ఎందుకంటే వాళ్ళకి వెయిట్ mg డౌన్వర్స్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది, తర్వాత రియాక్షన్ ఫోర్స్ అపోర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో దే ఆర్ అండర్ ఈక్విలిబ్రియం. హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో ఏ ఫోర్స్ పనిచేయట్లా, హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో ఏ ఫోర్స్ పనిచేయట్లా.
అయితే whenever the man is walking or running with a velocity vr with respect to boat, అప్పుడు బోట్ ఎటువైపు మూవ్ అవుతుందండి? విత్ అవర్ కామన్ ఎక్స్పీరియన్స్, యూ టెల్ మీ. మనం ముందుకు మూవ్ అయ్యేటప్పుడు మన బై మీన్స్ ఆఫ్ అవర్ ఫుట్ వీ పుషెస్ ద బోట్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఈవెన్ ఫ్లోర్ మీద మనం రన్ చేసేటప్పుడు లేదా నడిచేటప్పుడు బై మీన్స్ ఆఫ్ అవర్ ఫుట్ వీ పుషెస్ ద ఫ్లోర్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ అండ్ వీ మూవ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. వితౌట్ పుషింగ్ ద ఫ్లోర్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు వాక్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్? నో. దట్స్ వై here while running or moving in forward direction, the man pushes the boat in backward direction. That's why definitely velocity of the boat must be towards left if the man moves towards right. Okay, initial ga man asalu run cheyadaniki mundu leda man boat lopala run cheyadaniki mundu boat man system is at rest. So along horizontal direction boat man system adi ఏ ఫోర్స్ పని చేయట్లా కాబట్టి along horizontal according to law of conservation of linear momentum, before the man starts running or before the man moving in the boat with a velocity vr with respect to boat, man rest lo unnadu kabatti momentum of the man m into 0 plus momentum of the boat capital M into 0. Aithe whenever the man moving in forward direction with a velocity vr, at that time from the ground when you observe the man, the velocity of the man is say vm, then momentum of the man is equal to mass into velocity of the man plus at the same time momentum of the boat capital M into velocity of the boat. అయితే మనకి velocity of the man ఇవ్వాల. of course here it is equal to 0 is equal to mvm plus m into vb కదా, ఇది equation 1. అయితే ఇక్కడ మనకి velocity of the man ఇవ్వాల. velocity of the man with respect to boat ఇచ్చాడు, అంతేగాని velocity of the man with respect to earth ఇవ్వాల మనకి. ఓకే, అప్పుడు velocity of the man with respect to boat is equal to relative velocity of the man with respect to boat, which is equal to velocity of the man minus velocity of the boat రాయొచ్చు కదా. దీంట్లో మనకి వెలాసిటీ ఆఫ్ ది మ్యాన్ కావాలి, ఎందుకంటే మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బోట్. కాబట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ ది మ్యాన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు విఆర్ ప్లస్ విబి అని రాసుకోవచ్చుగా. ఈ వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దేర్ ఫోర్ 0 ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది మ్యాన్ అంటే ఇది రాయొచ్చు కదా, విఆర్ ప్లస్ విబి ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎం ఇంటూ విబి. ఇందా ఫార్ములానే వస్తుందండి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ విఆర్ ప్లస్ స్మాల్ ఎం ఇంటూ విబి ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎం ఇంటూ విబి, స్మాల్ ఎం ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎం ఇంటూ విబి రాసేసుకోదా. అప్పుడు దీని నుంచి ఎం ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎం ఇంటూ విబి ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎం ఇంటూ విఆర్, ఆర్ విబి కావాలి మనకి మైనస్ ఎం ఇంటూ విఆర్ బై స్మాల్ ఎం ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎం. ఇట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎర్త్. అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది మ్యాన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బోట్ ఇదైతే అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బోట్ అన్నప్పుడు ఇది ఫార్ములా. అఫ్ కోర్స్ ఈ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. ఇదే కాన్సెప్ట్ ఇంకో టైప్ లో అడగచ్చు. సపోజ్ there is a plank. Okay, the plank is kept on the smooth horizontal surface. It can move freely along horizontal direction. The mass of the plank capital M, mass of the man standing on the plank small m. Okay, suppose the man running with a speed, the man running with a velocity vr with respect to plank. అంటే ఈ ప్లాంక్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మ్యాన్ ఎంత వెలాసిటీ మూవ్ అవుతున్నాడో ఆ వెలాసిటీ, అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది మ్యాన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లాంక్ విఎంపి, అది విఆర్ అని వాడు ఇచ్చాడు. దెన్ అట్ దట్ టైం వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ప్లాంక్? వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ప్లాంక్ ఇస్ ఈక్వల్ క్వశ్చన్ మార్క్. బోట్కి దీనికి తేడా ఉందండి, సేమ్. కాకపోతే అదేమో సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది వాటర్ మీద ఉంది, ఇదేమో స్మూత్ సర్ఫేస్ మీద ఉంది, ఏదైనా ఒకటే. అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ప్లాంక్? సేమ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బోట్ ప్లేస్ లో వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ప్లాంక్, ఇదే ఫార్ములా మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తాం మనం. అప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ప్లాంక్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎం ఇంటూ రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది మ్యాన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లాంక్ బై ఎం ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎం. ఇదే ఫార్ములా. అయితే మ్యాన్ ముందుకు మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మీకు ఇందా చెప్పే కదా, బై మీన్స్ ఆఫ్ ఎ ఫుట్ మ్యాన్ పుషెస్ ద ప్లాంక్ బ్యాక్వర్డ్స్. కాబట్టి ఈ ప్లాంక్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది ఇంత వెలాసిటీ తోటి, విపి వెలాసిటీ తోటి. ఆ విపి ఎంత అని అడిగాడు, ఆ విపి ఇక్కడ నోట్ చేస్తాం. ఇట్లా చేయాలి. ఓకే, తర్వాత లాస్ట్ పాయింట్ అండి. Same law of conservation of linear momentum can be applied for explosion of the bomb also. For explosion of the bomb, మీకు kinematics లో when bomb is exploded into two parts at certain height so that they travel along the parabolic path, after what time the position vectors are perpendicular to each other, after what time their velocity vectors are perpendicular to each other. ఆ కేసు చెప్పినప్పుడు మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పా,
Fourth one, explosion of bomb. Explosion of bomb. Explosion of the bomb. ఈ కేసు కూడా explosion of the bomb also obeys law of conservation of linear momentum. Why? Whenever the bomb is exploded, because of internal forces the bomb is exploded and they that divide into number of fragments or number of parts and fly off in different directions because of internal force. అంతేగాని ఆ షెల్ మీద లేదా బాంబ్ మీద వేరే ఫోర్స్ ఏం పనిచేయట్లా బయట నుంచి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రాకెట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ పాట్ చిచ్చుబుడ్డి, ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ వల్లనే దాంట్లో ఉన్న కెమికల్స్ అన్ని కూడా డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ తో డిఫరెంట్ పార్టికల్స్, కెమికల్ పార్టికల్స్ అన్ని కూడా డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ తో డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో ఫ్లై ఆఫ్ అవుతున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్. ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ వల్ల కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ పెరుగుతుంది. ఇనిషియల్ గా ఫైర్ పార్ట్ రెస్ట్ లో ఉంది, దాన్ని ఫైర్ చేసినప్పుడు దాంట్లో నుంచి డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ డిఫరెంట్ వెలాసిటీతో బయటకు వస్తున్నాయి కాబట్టి కొంత కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉన్నట్లేగా. అంటే ఇన్ దట్ కేస్ the fire part gains the kinetic energy because of internal forces, not due to external forces. Sorry, that okay, in case of a shell, whenever the shell is exploded, that obeys the law of conservation of linear momentum principle. Explosion of the bomb obeys law of conservation of linear momentum. Suppose ikkada there is a shell, ఆ షెల్ ఇనిషియల్ గా రెస్ట్ లో ఉంది. షెల్ యొక్క మాస్ సపోజ్ m అనుకుందాం, ఇది ఇనిషియల్ గా రెస్ట్ లో ఉంది. ఆ తర్వాత దిస్ ఈస్ డివైడ్ ఇంటూ 2 ఫ్రాగ్మెంట్స్. ఇట్ ఈస్ డివైడ్ ఇంటూ 2 ఫ్రాగ్మెంట్స్ హ్యావింగ్ మాసెస్ m1 m2. అవి ఇస్తాడు, ఈక్వల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ గా డివైడ్ అయినాయి అంటే m/2 తీసుకుంటాం. ఇనిషియల్ గా మన షెల్ బిఫోర్ ఎక్స్ప్లోజన్ మాస్ ఆఫ్ ది షెల్ m అనుకుంటే ఇది ఈక్వల్ మాస్ గా డివైడ్ అయ్యాను అనుకుంటే m/2. లేదు ఇది 2m అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇది m అని రాస్తాం వాడు మాసెస్ ఇవ్వకపోతే. సరే, డివైడ్ ఇంటూ 2 fragments in which one fragment travel with a velocity v1 towards right. What is the velocity of the other fragment అంటాడు. So before explosion or after explosion the shell obeys law of conservation of linear momentum. According to that, before explosion momentum అంటే ఇది రెస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి before explosion momentum is m into u is 0. ఇది టోటల్ momentum of the shell or system before explosion. After explosion ఇదే షెల్ 2 parts గా డివైడ్ అయిపోయింది. దాంట్లో ఒక పార్ట్ యొక్క మొమెంటం ఇచ్చాడు అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇటువైపుకి m1 ఇంటూ v1. ఇంకో ఫ్రాగ్మెంట్ యొక్క మొమెంటం మనకు తెలియదు m2 ఇంటూ v2. ఆ v2 ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు. అప్పుడు m1 v1 is ప్లస్ m2 v2 is equal to 0. అప్పుడు దాని నుంచి m2 v2 is equal to minus m1 v1 or v2 is equal to minus m1 v1 by m2 రాసుకోవచ్చు కదా. ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది అదర్ ఫ్రాగ్మెంట్. లేదు ఒక్కోసారి ఎట్లా ఇస్తా అంటే one shell of certain mass m is projected into space with a velocity u at an angle of projection theta. What is the path along which this shell travel? Parabolic path. Parabola path లో ట్రావెల్ చేస్తూ హైయెస్ట్ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత, అంటే ఇక్కడ హైయెస్ట్ పాయింట్ అనుకోండి, ఈ హైయెస్ట్ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత it explodes into 2 fragments. Whenever the shell reaches the highest point, it explodes into 2 fragments. Yeah, skateboard కూడా. Whenever the shell reaches the highest point, it explodes into 2 fragments. Okay, in which 2 fragments గా స్ప్లిట్ అయిందని చెప్పాగా. దాంట్లో 1 fragment యొక్క మాస్ m1 అనుకోండి, ఇంకో ఫ్రాగ్మెంట్ యొక్క మాస్ m2 అనుకోండి. The fragment of mass m1 retraces its path అంటాడు. హైయెస్ట్ పాయింట్ దగ్గర ఎక్స్ప్లోడ్ అయినప్పుడు అది సేమ్ పాత్ వెంబడి రీట్రేస్ కావాలంటే హైయెస్ట్ పాయింట్ దగ్గర షెల్ కనుక ఎక్స్ప్లోడ్ కాకపోతే దాని వెలాసిటీ ఎంత u cos theta. ఎక్స్ప్లోడ్ అయిన తర్వాత లైటర్ ఫ్రాగ్మెంట్ అదే పాత్ రీట్రేస్ చేసింది అన్నాడు కాబట్టి డెఫినెట్ గా దాని వెలాసిటీ కూడా రీట్రేస్ అవ్వాలంటే బ్యాక్ రావాలి. అంటే అదే ఈ whenever the shell is exploded at the highest point, if the one fragment retraces its path, means their velocity at the highest point must be equal to u cos theta in reverse direction. What is the velocity of the other fragment? v2 is equal to question mark. You apply the conservation of linear momentum principle at the highest point. At the highest point before explosion, highest point దగ్గర షెల్ రీచ్ అయినప్పుడు షెల్ యొక్క మొమెంటం దీనికి వెలాసిటీ అలాంగ్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ u cos theta ఇటువైపు ఉంటుందిగా బిఫోర్ ఎక్స్ప్లోజన్ హైయెస్ట్ పాయింట్ దగ్గర. At the highest point, when shell reaches the highest point, at that time its velocity is u cos theta towards right. అప్పుడు momentum of the shell before explosion ఎంత? Just before explosion at the highest point momentum of the shell is equal to mu cos theta. That is equal to. ఇప్పుడు 2 ఫ్రాగ్మెంట్స్ గా స్ప్లిట్ అయిపోయింది. ఆ 2 ఫ్రాగ్మెంట్స్ గా స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత వాటి యొక్క మొమెంటం కూడా దీనికే ఈక్వల్ కావాలి అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం. సో ఒక ఫ్రాగ్మెంట్ యొక్క మొమెంటం m1 ఇంటూ
దీని యొక్క వెలాసిటీ రీట్రేస్ అయింది అన్నాడు కాబట్టి వెలాసిటీ యూ కాస్ థీటా. అది దీని యొక్క వెలాసిటీ మనం తీసుకున్న డైరెక్షన్ ఇది వెలాసిటీ డైరెక్షన్, దానికి రివర్స్ లో ఉంది కాబట్టి మైనస్ యూ కాస్ థీటా ప్లస్ m2 ఇంటూ v2. దీని నుంచి v2 క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చుగా. వాట్ ఈస్ v2? వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ నో. లేదు ఒక్కోసారి ఎట్లా ఇస్తా అంటే వన్ షెల్, ఇక్కడ ఒక షెల్ యొక్క మాస్ m ఇచ్చాడు, అది u వెలాసిటీ ఇటు వైపు మూవ్ అవుతోంది, షెల్ u వెలాసిటీ తోటి. అది ఇక్కడ ఎక్కడికో వచ్చిన తర్వాత 2 ఫ్రాగ్మెంట్స్ గా ఎక్స్ప్లోడ్ అయింది, అంటే పేలిపోయింది. దాంట్లో ఒక ఫ్రాగ్మెంట్ m2 మాస్ కల ఫ్రాగ్మెంట్ ఇటువైపుకి కొంత వెలాసిటీ మూవ్ అయింది, ఇంకో ఫ్రాగ్మెంట్ m1 మాస్ కల ఫ్రాగ్మెంట్ ఇటువైపుకి ఫ్లై ఆఫ్ అయింది, ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లై ఆఫ్ అయింది. వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది అదర్ ఫ్రాగ్మెంట్ అన్నాడు. v2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. ఇది కనుక్కోమన్నాడు. అది కనుక్కోమన్నప్పుడు హియర్ ఆల్సో అంటే ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోజన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డివైడ్ ఇంటూ 2 ఫ్రాగ్మెంట్స్ అండ్ ఫ్లై ఆఫ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్, ఒకటి ఇటువైపుకి వెళ్ళింది, ఇంకోటి ఎటు వెళ్తుందో మనకు తెలియదు, మనం కనుక్కోవాలి. ఇటువంటి కేసెస్ లో యూ అప్లై ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం ఇన్ వెక్టార్ ఫామ్. ఈ డైరెక్షన్ x యాక్సిస్ గా తీసుకోండి, ఇది y యాక్సిస్ గా తీసుకోండి. బిఫోర్ ఎక్స్ప్లోజన్ టోటల్ మొమెంటం m ఇంటూ u ఇంటూ ఈ మొమెంటం అలాంగ్ పాజిటివ్ x యాక్సిస్ ఉంది కాబట్టి i క్యాప్ రాయండి. ఎక్స్ప్లోజన్ తర్వాత మొమెంటం, ఎక్స్ప్లోజన్ తర్వాత ఫస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్ v1 వెలాసిటీ తోటి పైకి ఫ్లై ఆఫ్ అయింది, v1 వెలాసిటీతో పైకి ఫ్లై ఆఫ్ అయింది కాబట్టి m1 v1 ఇంటూ పాజిటివ్ y డైరెక్షన్ కాబట్టి j క్యాప్ ప్లస్ ఇంకో ఫ్రాగ్మెంట్ యొక్క వెలాసిటీ మనకు తెలియదు కాబట్టి m2 ఇంటూ v2 బార్. దాని నుంచి v2 బార్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చుగా. ఒకవేళ వాడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ అడిగాడు అనుకోండి, వీ కెన్ ఫైండ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది అదర్ ఫ్రాగ్మెంట్. ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. ఐ థింక్ యూ కుడ్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ దిస్. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆల్రెడీ వాట్సాప్లో యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాయండి ఆల్రెడీ. అవి మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఒక పాసిబిలిటీ ఉంటే నేను ఇవాళ ఈవినింగ్ స్టడీ అవర్లో మీకు వాట్సాప్లో ఐ విల్ కీప్ ద లింక్. ఓకే నాన్న, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. ఇంకా రిలేటెడ్ టు దిస్ టుడే యూ హ్యావ్ టు డూ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఒక్కోసారి ఈ ప్రాబ్లం ఎట్లా ఇస్తా అంటే వెన్ ద షెల్ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్ విత్ ఎ వెలాసిటీ u, when it reaches the highest point it divide into 3 fragments whose masses are in the ratio 1:2:500. అప్పుడు టోటల్ మాస్ ఏం చేస్తారంటే, మీరు టోటల్ మాస్ ఇవ్వడు వాడు, టోటల్ మాస్ 5 + 2 + 1 అంటే 8 కదా, 8m అనుకోండి. అది 3 ఫ్రాగ్మెంట్స్ కి డివైడ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఒకటి 1 × m, 2 × m అంటే 2m, 5 × m సరిపోయిందిగా 8m టోటల్ మాస్. అయితే దీంట్లో హైయెస్ట్ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్ప్లోడ్ అయింది అన్నాడు. దాంట్లో ఫస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఇట్ డ్రాప్స్ డెడ్, అంటే దాని అది రెస్ట్ లోకి వచ్చేసింది. రెస్ట్ లోకి వచ్చిందంటే జస్ట్ కిందకి ఫాల్ అయిపోతుంది అంతే. ఇంకా కాబట్టి దీని వెలాసిటీ 0 అయిపోయింది. ఇది ఏ డైరెక్షన్ మూవ్ అయిందో ఇస్తాడు, దాని వెలాసిటీని వెక్టార్ ఫామ్ లో రాసి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దీని వెలాసిటీ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, దీని వెలాసిటీ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో యూ అప్లై ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం లైక్ దిస్ అండ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ దెమ్, యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్. సో ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ ఫైండ్. ఓకే రైట్ నానా, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ టుడే యూ కెన్ డూ సమ్, ఐ థింక్ యూ కెన్ డూ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ టుడే. అంటే ఫస్ట్ మీరే థింక్ చేసి మీరు చేస్తా ఉంటే మీకు అలవాటు అవుతుంది. ఎందుకంటే యాక్చువల్గా నేను చెప్పేసేయచ్చు మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఇక్కడ వరుసగా చెప్పేసుకుంటూ వెళ్తాం అంటే మీకు మీ ఓన్గా థింకింగ్ డెవలప్ కాదు. అందుకనే ఫస్ట్ ఒక 2 days 3 days మీరు ప్రాబ్లం చేస్తూ ఉంటారు, మీ ఓన్గా ఐడియా డెవలప్ చేసుకుంటారు, అది అలవాటు కావాలి ఫస్ట్. ఆ తర్వాత రేపు రాన్ ప్రాబ్లమ్స్ రేపటి నుంచి ఒక 2 days, రేపు ఎల్లుండి టుమారో అండ్ ఆఫ్టర్ టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. మనం మీకు బుక్లో ఏమైనా రాకపోతే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, వాట్ లక్ష్మీ ప్రమోద్, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? లక్ష్మీ ప్రమోద్, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? స్పీక్ విత్ సార్. సార్ చెప్పం సార్, అక్కడ అది అర్థం కాలేదు సార్. M1 V1 ఇంకోటి తీసుకున్నారు కదా సార్, అంటే ఎక్కడ? అదే M1 V1 I క్యాప్ సార్, MU I క్యాప్ లాస్ట్ లో సార్, ఇక్కడ ఇదా కింద సార్. సార్ MU I క్యాప్ సార్, MU I క్యాప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, అవును సార్. అవును, ఎక్స్ప్లోజన్ కి ముందు ఈ షెల్ యూ వెలాసిటీ అలాంగ్ x యాక్సిస్ ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా, అప్పుడు దాని మొమెంటాన్ని వెక్టార్ ఫామ్ లో రాయాలి, mu ఇంటూ ఐ క్యాప్. mu అంటే మొమెంటం, అది అలాంగ్ పాజిటివ్ x యాక్సిస్ ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇంటూ ఐ క్యాప్ వెక్టార్ ఫామ్ లో రాసి అంతే. అంటే డివైడ్ అయినప్పుడు రెండు ప్లస్ చేసుకుంటాం సార్. డివైడ్ అయిన తర్వాత దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, డివైడ్ అయిన తర్వాత అవి మూవ్ అయ్యే డైరెక్షన్స్ ని బేస్ చేసుకుని వాటిని వెక్టార్ ఫామ్ లో రాయండి. ఓకే సార్. ఒకవేళ వాడు ఒక ఫ్రాగ్మెంట్ ఇట్లా ఫ్లై ఆఫ్ అవుతుంది అంటాడు కొంత వెలాసిటీ v1 వెలాసిటీ తోటి, అప్పుడు మాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఇంటూ వెలాసిటీ వెక్టార్ ఫామ్ లో రాయాలి. దీని x కాంపోనెంట్ y కాంపోనెంట్ గా డివైడ్ చేసి థీటా అనుకోండి, v1 cos θ ఇంటూ ఐ క్యాప్, v2 sin θ v1 sin θ ఇంటూ j క్యాప్ ఇంటూ m, అట్లా వెక్టార్ ఫామ్ లో రాసుకోవాలి. అంటే వెర్టికల్ అపోర్ట్స్ అన్నాడు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా v2 ఇంటూ j క్యాప్ అని రాసేసా, సారీ v1 ఇంటూ j క్యాప్ అని రాసా నేను, వెర్టికల్ అపోర్ట్స్ అన్నాడు కాబట్టి. లేదు కొంత డైరెక్షన్ యాంగిల్ వాడిస్తాడు, ఈ వెలాసిటీని వెక్టార్ ఫామ్ లో రాసి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకేనా? అంటే ఒక పార్టికల్ కి వెక్టార్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది సార్.
ఏంటన్నా ఒక particle ఎక్స్ప్లోజన్ తర్వాత డిఫరెంట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో ఫ్లై ఆఫ్ అయినాయి అన్నాడు అంటే వెక్టార్ ఫామ్ లో రాయాలి. లేదు ఇందా చెప్పినట్టుగా ఎలాంగ్ ద స్ట్రైట్ లైన్ ఉన్నాయి అనుకోండి డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయచ్చు అక్కడ అంటే మీరు ఇంకోటి వెక్టర్ ఫామ్ లో రాలేదు సార్ M2 V2 ఏంటన్నా M2 V2 ఇంకొకటి వెక్టర్ ఫామ్ లో రాలేదు సార్ ఎక్కడ ఇదా కింద సార్ MUI క్యాప్ ఇదా లాస్ట్ లో సార్ M2 V2 ఇదేగా M2 V2 బార్ రాసాక ఇక్కడ అంటే V2 బార్ కనుక్కోమన్నాడు మనని V2 బార్ మనని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కాబట్టి మనం దాన్ని ఏం రాయలేము V2 బార్ అని రాస్తాం అంతే V2 బార్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం అంటే అది ఏ డైరెక్షన్ లో తెలియదు కదా సార్ అది మనకు తెలియదుగా అందుకని మనం V2 బార్ అని రాస్తాం V2 బార్ ని ఈ వాల్యూస్ తో కనుక్కుంటే V2 బార్ ఈక్వల్ సంథింగ్ ఇంటూ ఐ క్యాప్ మైనస్ సంథింగ్ ఇంటూ జే క్యాప్ ఏదో ఆ టైప్ లో వస్తుంది అది సార్ ఓకేనా రైట్ సార్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఐ యామ్ సైనింగ్ అవుట్.